হ্যাঁ তন্ময়দার লিঙ্ক চাইছি জয়েন করা, সুলভ না, তন্ময়দাকে লিঙ্কটা পাঠিয়ে দাও, আচ্ছা ওনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও। তমু লিঙ্ক চাইছে। ওয়েলকাম স্যার। তন্ময়দাকে পার্সোনালি পাঠিয়ে দাও লিঙ্কটা। হ্যাঁ স্যার পাঠিয়ে দিয়েছি, বিমান স্যার আমাদের সঙ্গে আছেন। গুড আফটারনুন ডক্টর বিমান সমাদ্দার, ভেরি গুড আফটারনুন টু ওয়েলকাম টু দিস Welcome, sir. event. Very good afternoon to everybody. আমি এবার লাইভ স্ট্রিমিংটা শুরু করি। হ্যাঁ হ্যাঁ Okay. Good afternoon, everyone. Eminent resource persons, Dr. Biman Samaddar and Dr. Sajauddin Nijamuddin Chaparman, Honorable Vice Principal of Syamaprasad College and also the Chief Patron of today's program, Tanmay Biswas, IQAC Coordinator of our college, Dr. Abhijit Sen, of today's program, Anjana Dev, also HOD, Department of English, and Dr. Sushmita Mukherjee, HOD, Department of History, all the organizing committee members, and dear participants, all are cordially welcome to this online extension lecture on urban literature and history, jointly organized by the Department of English and Department of History in collaboration with IQAC, Syamaprasad College, Kolkata. At the outset of today's program, I, Dr. Muhammad Abdul Salim, one of the conveners of this program, would like to request our Honorable Vice Principal Sir, Tanmay Biswas, to convey the welcome address. Over to you, Vice Principal Sir. Are you there? Vice Principal Sir? Vice Principal Sir, are you there? Shilogna, Yes ma'am, I think you have the sir voice is not there. message. So You have the voice sir has message. sent me a voice note as he is in his route to college. I'm just turning it on. On behalf of Syamaprasad College, I welcome our learned guest and resource person, Dr. Sajauddin Chaparman, Assistant Professor in Center for Diaspora Studies at Central University of Gujarat, Gandhinagar, India. I'm also taking this opportunity and welcome our learned guest and resource person, Dr. Biman Samaddar, Department of History, Shantipur College. We are very grateful to them for accepting our invitation and becoming guest and resource person of today's event. In today's event, we will have an online extension lecture on Partition Revisited, Reflections in Literature and History.
It will be a great event for all of us where we will be able to gain regarding the partition, which has reflections in literature and history. I would like to thank the Department of English and Department of History in association with IQAC for organizing such a wonderful online extension lecture. I again welcome our guest, and we are all looking forward to revisit the past through literature and history. Thanking you, and now I would request our program host to carry on with the program. Thank you. Thank you very much. Thank you, Vice Principal Sir. Thank you very much for your welcome address. He has been continuously encouraging us for the organization of such a program, and under his dynamic guidance and inspiration, we have been able to organize this program. So once again, thank you, Vice Principal Sir. Now, may I request HOD, Department of History, and also one of the patrons of today's program, Dr. Sushmita Mukherjee, to introduce the theme of partition from the historical perspective. Dr. Mukherjee, over to you. Good afternoon to everyone. I welcome both the speakers, Dr. Biman Shamaddar and Dr. S.N. Chaparban, who, in spite of the very busy schedule, have agreed. Sushmita Di. Sushmita ma'am, your microphone is off. Oh, sorry. Then should I start from the beginning? Okay. Good afternoon to everyone. I welcome both the speakers, Dr. Biman Shamaddar and Dr. S.N. Chaparban, who, in spite of the very busy schedule, have agreed to present their views in today's webinar titled Partition Revisited, Reflections in Literature and History. As we all know, partition is a very important milestone in the history of Indian subcontinent. Mushrul Hassan, in the preface of his edited volume, India Partitioned, The Other Face of Freedom, has stated that no other country in the 20th century has witnessed two such contrary movements taking place at the same time. If one was a popular nationalist movement, unique in the annals of world history for ousting the colonizers through nonviolent means, the other was the counter movement of the partition, marked by violence, cruelty, bloodshed, displacement, and massacre. If one was the cause of celebration, the other caused great anguish and indignation. In India and Pakistan, Hindus, Muslims, Sikhs were caught up in the crossfire of politics and religion. Many had no idea of the newly demarcated frontiers, or little or no knowledge of how Mountbatten's plan or the Radcliffe's award would change the lives and destinies of millions and uproot them from their familiar social and cultural moorings. In Bengal, partition brought in an influx of refugees. Calcutta, being the most important urban center of this region, perhaps was most affected. By 1951, according to the census data, Calcutta had 4,33,000 Bengali Hindu refugees coming from East Pakistan, and their numbers continued to increase over the years. Government was not prepared to handle this influx of refugees, and colonies were set up in Calcutta and its neighborhood. It had its own problems and politics. Partition had various ramifications. Shekhar Bandopadhyay and Anusha Bushurai Chaudhury's recently published book, Caste and Partition in Bengal, The Story of Dalit Refugees, 1946 to 61, throws light on the caste question and Dalit refugees. Sunil Gangopadhyay's famous narrative, Purbo Paschim, Jyotirmoy Devi's novel, Epar Ganga, Opar Ganga, Hrithik Ghato's unforgettable films, Meghe Dhaka Tara, portray the trials and tribulations of these displaced people in the partition and post-partition time.
In order to understand or internalize the trauma of partition, we have to look not only at history, but also at the archives of memories of people like memoirs, recollections, diaries, excerpts from biographies, and those who experienced partition firsthand. Urvashi Butalia's book, The Other Side of Silence, Voices from the Partition of India, approaches history from the angle of personal narrative and deals with individual experiences, private pains. Novels, short stories, poems in different languages emerged as important forms of expression. Today, we are fortunate to have with us two erudite speakers who will enlighten us on different dimensions of partition. Thank you so much. Over to Shulagna. Thank you, Dr. Mukherjee, for your brief but informative introduction to the theme of partition from a historical point of view. Now, may I request Shulagna Shom, one of the conveners of today's program and state-aided college teacher, Department of History of Syamaprasad College, to introduce our first speaker, Dr. Biman Somaddar. Shulagna, over to you. গুড ইভিনিং স্যার। আজকে আমাদের যে বিষয়, আজকে আমাদের আলোচনার যে বিষয়, সেই বিষয় আমাদের মধ্যে উপস্থাপিত করবেন দুজন বিখ্যাত প্রখ্যাত ইতিহাস এবং সাহিত্য কেন্দ্রিক আলোচনার দুই প্রখ্যাত অধ্যাপক। তার মধ্যে আমাদের ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা করবেন অধ্যাপক বিমান সমাদ্দার। বিমান সমাদ্দার স্যার রহরা রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনি কলকাতা শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনির সংকট ও রাজনীতিকরণ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতায় রিসার্চ ফেলো হিসেবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ ও বর্তমানে শান্তিপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কর্মরত। অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্ট্রি ও বিভাগে 1946-এর দাঙ্গা, উদ্বাস্তু আন্দোলন, উদ্বাস্তু পরিচিতি সত্তা, উদ্বাস্তু নারী বিষয়ে তার একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ আছে। বর্তমানে মধ্যযুগের ভারতের সমর কৌশল, বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে তিনি গবেষণারত। ওয়েলকাম স্যার এগেইন। আমি অনুরোধ করব আপনাকে আজকের এই আলোচনা সভায় আপনার মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে আপনার মতামত রাখতে। ধন্যবাদ। সঞ্চালককে ধন্যবাদ। আমি প্রপারলি অডিবল? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. আয়োজক কলেজের অধ্যক্ষ, ডিপার্টমেন্টের সকল শিক্ষক, ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের সকল শিক্ষক এবং যারা শুনছেন ছাত্রছাত্রী, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি খুব ছোট্ট করে আজকে আমার বক্তব্য রাখবো। আমি একটু পুয়ার নেটওয়ার্ক কন্ডিশনে রয়েছি, তো আমি যদি ভিডিওটা অফ করে বলি আপনাদের আশা করি কোনো সমস্যা নেই, তাহলে গেমটা ভালো থাকবে। Sure, sir. যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে বসেছি, প্রথমেই জানাই এটা বাঙালি হিসাবে আমাদের অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে দেশভাগ, বাঙালি উদ্বাস্তুর আগমন, তাদের অবস্থা, তাদের পুনর্বাসন, সরকার, রাজনীতি, সরকারের বদলে যাওয়া, এই সবকিছু নিয়ে বাঙালি হিসাবে বড় দেরি করে আমরা আমাদের গবেষণাটা শুরু করেছি। এটা আমাদের যথেষ্ট আক্ষেপ করার কারণ আছে। অন দ্য কন্ট্রারি, পাঞ্জাব 90-এর দশকের শুরু থেকেই দেশভাগের বিষয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছে। ফলে তারা যে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাডভান্টেজটা পেয়েছিল, তারা প্রথম স্তরের উদ্বাস্তু, যারা ফার্স্ট জেনারেশন রিফিউজি, তাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় পেয়েছিল। ফলে অনেক বড় স্মৃতির আখ্যান পাঞ্জাবে তারা রক্ষা করতে পেরেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা 99-এরও পরে 2000-এর মাঝামাঝি সিরিয়াসলি, তার আগে একটা পেপার লেখা শুরু হয়েছিল, সিরিয়াসলি গবেষণা 2000-এর মাঝামাঝি গিয়ে আমরা শুরু করি।
এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রথম জেনারেশনের উদ্বাস্তুরা অনেকেই তখন আর নেই, বা থাকলেও স্মৃতি হারিয়েছেন, অশক্ত হয়ে পড়েছেন। আমি যখন গবেষণা শুরু করি তখন আমার সৌভাগ্য তাদের কয়েকজনকে আমি জীবন্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম, এবং খানিকটা মেমোরির হিস্ট্রি আমি রক্ষা করতে পেরেছিলাম। আজকে যে বিষয় নিয়ে বলবো, বিষয়ে ফিরি। উদ্বাস্তু, সরকার ও রাজনীতি। প্রসঙ্গ কলকাতা শহরতলি, 1947 থেকে 77। বিষয় ঢোকা বা জটিল করার আগে আগে সহজ করে বলে নিই বিষয়টা কি ছিল। আমরা সবাই জানি 47-এর দেশভাগ। উচ্চতর নেতৃত্বের অঙ্গুলি হেলনে হয় সাধারণ মানুষ, কংগ্রেস এবং লীগের মাঝারি তলা এবং নিচুতলার নেতৃত্ব কেউ ঠিক দেশভাগে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। তাদেরকে রাজি করার জন্যই সম্ভবত দাঙ্গার জাল বুনতে হয়, এবং একটা সময় মানুষ বিরক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, এটাই সুস্থতার লক্ষণ, এই জিনিসটা মেনে নিতে শুরু করে। এখন এই যে দেশভাগ এবং তার পেছু ধরে আসে দেশত্যাগ, সেই দেশত্যাগের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা পশ্চিম বাংলা নিয়ে বলতে কাজে এসেন্সিয়ালি পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ইনফ্লাক্স মুসলিম জনগণ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায় কলকাতা শহরতলি ছেড়ে বিপুল পরিমাণে, এবং তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পূর্ব বাংলা থেকে বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তু কলকাতা শহরতলিতে চলে আসে। এখন কলকাতা শহরতলিতে চলে আসার পরে উদ্বাস্তুদের রাষ্ট্র কিভাবে দেখলো, ক্ষমতাসীন দল, আমাদের এই আলোচনার সময় প্রদেশ কংগ্রেস বলে উল্লেখ করব, তারা কিভাবে দেখলো, সাধারণ মানুষ কিভাবে দেখলো, এই বিষয়টা আমাদের আলোচনায় আসবে। সেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করলো, দল কি ব্যবস্থা করলো, সেটা আমাদের আলোচনার মধ্যে আসতে হবে। এবং সেই সময় রাজনৈতিক বিরোধিতা যারা করে তারা কিভাবে এই ইস্যুটাকে ডিল করলো, এই আলোচনাটায় আসতে হবে। এবং এসেন্সিয়াল এই জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখ আমাদের করতে হবে, সিপিআর তখন। তো আমি সোজা প্রসঙ্গে এবার চলে আসি। দেশভাগের পর যে উচ্চবর্গীয় উচ্চ বর্ণের সমাজের ক্রিমি লেয়ার পূর্ববঙ্গ থেকে দেশের ত্যাগ করতে বাধ্য হয় বিভিন্ন কারণ, শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণ ছিল না, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কাও তাদের মধ্যে কাজ করেছিল। তো যে ক্রিমি লেয়ার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসে তারা বেসিক্যালি কলকাতা এবং শহরতলি অঞ্চলে নিজেদেরকে সেটেল করতে শুরু করে। এখন কিভাবে তারা নিজেদেরকে সেটেল করবে? একটা সরকারি সহায়তা ব্যতীত এত হাজার মানুষ, সংখ্যাটা একটু আন্দাজ দিই, 1949-এর মধ্যে সরকারি হিসাবে, মনে রাখতে হবে সরকারি হিসাবের বাইরেও একটা বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু মানুষ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। যাই হোক, 1950 পর্যন্ত সরকারি হিসাবে প্রায় 28 লক্ষ উদ্বাস্তুকে কলকাতা শহরতলির অঞ্চলে দেখা যায়। তো এই বিপুল পরিমাণে মানুষ কলকাতায় চলে তো এলো, কিন্তু সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোনো সলিড ব্যবস্থা করতে পারলেন না। তারা বনগাঁ স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন এই অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন, এবং ধীরে ধীরে সেইখান থেকে তারা বাধ্য হলেন পড়ে থাকা ফাঁকা জমি, যাদবপুর অঞ্চল, টালিগঞ্জ অঞ্চল, সেখান থেকে শুরু করে দমদম, সোদপুর, নৈহাটি এই অঞ্চল জুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়ত। অন্যের দাম বাড়ার সম্ভাবনায় রেখে দেওয়া জমি, কারণ বাগান বাড়ি, এগুলো তাদের দলের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। আমি বারবার একটা কথা বলি, উদ্বাস্তুদের সাথে অজস্র ইন্টারভিউ করার অভিজ্ঞতা থেকেই বলি, উদ্বাস্তুরা স্বেচ্ছায় জমি দখল করতে চান। পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যাধিক্য ছিল এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে। তারা জমির অধিকারকে পবিত্র অধিকার বলে মনে করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে অন্যের জমি দখল করতে নেই, কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে পড়ে আছে দিনের পর দিন, সরকার কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না। মাঝে মাঝে ভারত সেবাশ্রম সংঘ বা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খিচুড়ি খাইয়ে যাচ্ছে, কখনো কখনো তাদের বাড়ির বউদের পতিতাপল্লীর দালালরা এসে বউ মেয়েকে ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তো দিনের পর দিন থাকা যায় না। ফলে একসময় তারা এই জমিগুলোকে দখল করার চেষ্টা শুরু হলো একটা নতুন ধরনের আন্দোলন, যাকে আমরা জবরদখল কলোনি নির্মাণ আন্দোলন বলি। এই আন্দোলন আচমকা কলকাতা শহরতলির ডেমোগ্রাফি, জিওগ্রাফি, টোটাল মানচিত্রকে বদলে দিল, জনঘনত্বের হিসাবকে বদলে দিল। কলকাতায় বাঙালি আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ল। মূল কলকাতায় বাঙালি সংখ্যালঘু হয়ে গেছিল অবাঙালিদের কাছে। এই সময় খুব ইন্টারেস্টিং একটা তথ্য এটা, উদ্বাস্তু আগমনে বাঙালি আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ জায়গায় পৌঁছায়। তো যাই হোক, প্রথম যে অঞ্চলে তারা কলোনি তৈরি করা শুরু করে সেটা হচ্ছে যাদবপুর অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিজয়গড় বলে একটা জায়গা, যেটা একটা পরিত্যক্ত আমেরিকান সেনা ছাউনি ছিল, সেই অঞ্চলে স্থানীয় কংগ্রেসি নেতা
সন্তোষ দত্তর একটা মৌখিক কথা হয় বিধান রায়ের সাথে, এবং উদ্বাস্তুরা এই জায়গাটায় বাস করতে শুরু করে। এবং এই জায়গায় যখন প্রথম উদ্বাস্তু কলোনি তৈরি হয়, খানিকটা সরকারি প্রশ্রয়ে এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার পর হাজার হাজার উদ্বাস্তু ওই অঞ্চলে কলোনি নির্মাণে কাজে চলে আসে। সম্পূর্ণ বিজয়গড় ভরে যায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অজস্র কলোনি গড়ে ওঠে। নেতাজিনগর, আজাদগড়, রিজেন্ট, রানীকুঠি, বাঘাযতীন, এই অঞ্চল জুড়ে অজস্র কলোনি গড়ে ওঠে। এই কলোনির ভেতরের গল্পে অনেক রাপচার আছে, অনেক ফাটল আছে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেক অবিশ্বাসের জায়গা আছে। এই জায়গাটায় আমি আমার আলোচনার একদম শেষ স্তরে আসবো। আপাতত আমি বলতে চাই যেটা, যে এই প্রবণতা যাদবপুরে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই জবরদখল কলোনির প্রবণতা এর পরেই দমদম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছায়। 1949-এর মধ্যে প্রায় পুরো দমদম অঞ্চলে ফেলে রাখা জমি, বাগান বাড়ি জবরদখল হয়ে যায় এবং অজস্র উদ্বাস্তু কলোনি এখানে গড়ে যায়। এখান থেকে আমি আলোচনাটাকে একটা অন্য স্তরে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। এই যে উদ্বাস্তুরা অন্যের জমি দখল করে নিল, সরকার কি চুপ করেছিল? জমির মালিকরা কি চুপ করে দেখেছিল? একদমই নয়। খেয়াল রাখতে হবে, যাদবপুর অঞ্চলে যে জমিগুলো দখল করা হচ্ছিল, সেই জমিগুলো ছিল সমাজের অত্যন্ত ক্ষমতাবান মানুষদের এবং ক্ষমতাবান জমিদার বা ব্যবসায়ীদের জমি। তারা এর পাল্টা আক্রমণ করে জমিগুলো পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। পুলিশ আক্রমণ করে, জমিদারের গুন্ডার আক্রমণ করে। এই কলোনি রক্ষার জন্য উদ্বাস্তুরা রাত জেগে পাহারা দিত। কলোনির নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। দমদম অঞ্চলেও একই রকম ভাবে আক্রমণ নেমে আসে। কিন্তু যতই আক্রমণ নামতে শুরু করে, সরকারি আক্রমণ, বেসরকারি আক্রমণ, ততই উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংগতি দানা বাঁধতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা সংগঠিত হতে থাকে, তাদের একের পর এক অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হতে থাকে। এখনো পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের আসরে নামেনি। মনে রাখতে হবে, রণদিভে লাইন মেনে চলার জন্য 49 থেকে 51 সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবার যে উদ্বাস্তুরা এসে কলকাতা শহরতলিতে বাস করতে শুরু করলেন, সে উদ্বাস্তুরা অনেকাংশেই কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। তারা ছিলেন সুভাষের সমর্থক, তাদের একাংশ ছিলেন গান্ধীর সমর্থক, কিন্তু কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। সেটা রাষ্ট্রের প্রচারের কারণেই হতে পারে, সুভাষের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির দূরত্বের কারণে হতে পারে, স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, সেই কারণেও হতে পারে। কিন্তু এই বিদ্বেষ এত তীব্র ছিল, যখন দক্ষিণ কলকাতা এবং দমদমে কলোনি কমিটি তৈরি হচ্ছে, তখন কলোনি কমিটির মধ্যে যাতে কোনো কমিউনিস্ট ঢুকতে না পারে, সেই ব্যাপারে কলোনি কমিটির সদস্যরা অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। যাই হোক, দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি বাস্তুয়ারা সংঘতি বলে প্রথম তারা একটি সংগঠন গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে এরা সরকারের কাছে, রাজ্য সরকারের কাছে, ইভেন নেহেরুর কাছে যখন নিজেদের দাবি দাওয়া, এই জবরদখল করা জমির অধিকার, এগুলো নিয়ে পৌঁছাতে শুরু করেন, তখনই কংগ্রেস শাসন ব্যবস্থার আসল স্বরূপটা ফুটে বেরোতে থাকে। রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে সামান্য কিছু চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তারপরেই রাজ্য সরকার, তার থেকে বেশি রাজ্য সরকারকে যে দল চালায় প্রদেশ কংগ্রেস, তারা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন থেকে, উদ্বাস্তু ত্রাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে বিচ্যুত করে নেয়। অন্যদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এই অনস্লটের সামনে, উদ্বাস্তু অনস্লটের সামনে, যাতে জমিদার জোরদারদের, জমিদার নয় জোরদারদের, বড় জমির মালিকদের অধিকার, জমির অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই ব্যাপারে সচেতনভাবে একটি ঘোষণা জারি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তো দায়িত্ব সব থেকে বেশি হওয়া উচিত, তাই নয় কি, এই উদ্বাস্তু ত্রাণ এবং পুনর্বাসনে? কারণ কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং সম্পত্তি জনবিনিময় নীতি লাগু করেছিল। সেই নীতির কোনো রিফ্লেকশন আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাই না। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবাংলার মানুষ, উদ্বাস্তুরা একদিকে কেন্দ্রীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেসের ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং খোলাখুলি শত্রুতা এবং আক্রমণের সম্মুখীন হতে শুরু করে। এই জায়গা থেকেই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে উদ্বাস্তুদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই গল্পে আমি আমার আলোচনার দ্বিতীয় স্তরে আসছি। আগে শুধু, যেহেতু আমার মূল আজকে টপিক সরকার ও রাজনীতি, তাই জন্য আমার অত্যন্ত প্রয়োজন যে কেন্দ্রীয় সরকার যে বৈষম্য করেছিল দুই সীমান্তের উদ্বাস্তুদের প্রতি, তার একটা ছোট্ট অ্যানালিসিস করা। নেহেরুর উপরে কমিউনিস্টরা এই সময় কোনো স্থির ডিসিশন নিতে পারে, কারণ যখন উদ্বাস্তু আন্দোলন শুরুও হচ্ছে,
তখন সিপিআই এর নেহেরুর প্রতি কোট আনকোট একটা ডিপ রুটেড ইলিউশন ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। কারণ একদিকে তিনি কমিউনিস্টদের দমন করছেন, অন্যদিকে তার কোরিয়া নীতি অন্য রকমের। ক্রুশ্চেভ এবং চৌ এন লাইকে উনি নিয়ে আসছেন ভারত সফরে, ফলে কমিউনিস্টরা বিভ্রান্ত হয়ে যায় নেহেরুর নীতি। এবং এই বিভ্রান্তির সুযোগেই সমস্ত আন্দোলনকে নেহেরু গভর্নমেন্ট অ্যান্টি ন্যাশনাল এবং পলিটিক্যালি মোটিভেটেড বলে ব্র্যান্ডিং করে দেয়। ফলে কমিউনিস্টদের আন্দোলন করাটা খুব কঠিন হয়ে যায় সেই সময়। এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়। অন্যদিকে বাংলা, পূর্ব বাংলার থেকে চট শিল্প, কাঁচামাল, কাগজ শিল্পের কাঁচামালের যোগান পেত। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পরে সে কাঁচামালের যোগান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বাংলার নিজস্ব যে শিল্প, সেই শিল্পগুলো একের পর এক বন্ধ হতে শুরু করে। ইভেন লৌহ ইস্পাত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কাঁচামালের উপরেও কেন্দ্রীয় সরকার বিরাট পরিমাণ শুল্ক বসিয়ে দেয় এবং কাঁচামাল এসে কমিয়ে দেয়। ফলে এই যে উদ্বাস্তুরা এলো, তারা যে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে, সেই সুযোগগুলো দেশভাগের পরে ক্রমাগত কমে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার সেই কমে যাওয়ার পদ্ধতিকে না থামিয়ে তাকে ত্বরান্বিত করে। একই সাথে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের সাথে তুলনা করা শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের। বাঙালি উদ্বাস্তুদের তারা পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের তুলনায় দুর্বল বলে মনে করে। তাদের সম্বন্ধে বলা হয় ক্রিচার অ্যাপার্ট, এবং এদের সম্বন্ধে বলা হয়, বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে, এরা লাক্সারি অফ আইডলনেস এ বিলং করতে ভালোবাসে। আসলে সত্যটা তো তা ছিল না। এরা কর্মঠ কৃষিজীবী ছিল, কিন্তু এখানে আসার পরে তারা কি কাজ করবে? তাদের ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে, তারা কলোনিতে বাস করছে এক চিন্তা করে, কর্মসংস্থানের জায়গা নেই। এই সময় নেহেরু লিয়াকত চুক্তি বলে একটি চুক্তি পূর্ব পাকিস্তানের শাসকের সাথে নেহেরু করে 1950। তখনও কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। এই চুক্তিতে বলা হয় যে দুই দেশের উদ্বাস্তুরা নিশ্চিন্তে ফিরে যেতে পারে, তাদেরকে তাদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হবে, তাদের জীবন জীবিকার সুরক্ষা করা হবে। যে মুসলিমরা চলে এসেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে, তারা ফেরত আসেন এবং নিজেদের জমি জায়গা ফেরত পান। কিন্তু হিন্দুরা যখন পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান, তখন তারা ফেরত পান, তারা আবার ফিরে আসতে বাধ্য হন। অর্থাৎ এই চুক্তির সুবিধা ভারতে দেওয়া হয়েছিল, পাকিস্তানে দেওয়া হয়। ফলে নেহেরু লিয়াকত চুক্তি বেসিক্যালি উদ্বাস্তুদের আরো বিভ্রান্ত করে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির মধ্যে কিছু পজিটিভ কথা বলা হয়। বলা হয় কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, গৃহ নির্মাণ, জমি দানের জন্য পাইলট স্কিম, বস্ত্রশিল্প নির্মাণ, গৃহ নির্মাণের জন্য লোন, টালিগঞ্জের কলোনির উন্নতির জন্য ফান্ড স্যাংশন করা হবে। শিক্ষক এবং উদ্বাস্তু ছাত্রদের যারা এসছে উদ্বাস্তু হয়ে, তাদের জন্য স্পেশাল কোনো স্কিম নেওয়া হবে। এবং আধা সেনা, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, ডিফেন্স এস্টাবলিশমেন্টে উদ্বাস্তুদের 50% রিজার্ভেশন দেওয়া হবে। কিন্তু এগুলো কেবলমাত্র প্রস্তাব আকারে থেকে যায়। এগুলোর বাস্তবিক যে কার্যকারিতা, সেটা বাঙালি উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। উল্টে আমরা যেটা দেখতে পাই, যেখান থেকে আমরা আলোচনার তৃতীয় ভাগ শুরু করব, বাঙালি উদ্বাস্তুকে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। দণ্ডকারণ্য, বিহার, মালকানগিরি, সৌরাষ্ট্র, উড়িষ্যা, এই অঞ্চলে বাঙালি উদ্বাস্তুকে পাঠিয়ে দেওয়া শুরু হয়। বলা হয় বাংলা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির যে বিধায়করা ছিলেন বিধানসভায়, তারা বারবার সরকারের কাছে এই ডকুমেন্ট চায় যে বাংলা যে স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছে গেছে তার ডকুমেন্ট কোথায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশ কংগ্রেসের ডিরেক্ট রেকমেন্ডেশনে বাঙালি উদ্বাস্তুকে বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে। আন্দামানেও পাঠানো শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ততদিনে ভোটের পলিটিক্সে চলে এসছে, এটা 50-এর 51 পরের ঘটনা। তারা তীব্র আন্দোলন শুরু করে কলকাতা জুড়ে, কিন্তু এই পাঠানো চলতেই থাকে। কিন্তু যেভাবে তাদেরকে সেটেল করা হচ্ছিল, উড়িষ্যায় গিয়ে একটা গ্রামে বাঙালি উদ্বাস্তুকে রাখা হলো, তারপরে আদিবাসী গ্রাম রইল, আবার একটা গ্রাম বাঙালি উদ্বাস্তু, এইভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত বাঙালি ভোট ব্যাংক যাতে একত্রিত না হয়ে যায়, এই কারণেই সম্ভবত এইভাবে তাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে রাখা। এদেরকে আন্দামানে পাঠানো শুরু হয়। ব্যতিক্রমী বিষয় যেটা, সেটা হলো বিধানসভায় অনেকেই রিপোর্ট করলেন, লোকসভাতে এটা নিয়ে আলোচনা হলো, আন্দামানে বাঙালি কৃষিজীবী উদ্বাস্তুরা নিজেদের ফেভারেবল জায়গা হিসেবে তাদের সেটাকে দেখবে। পূর্ববঙ্গের মতো তাদের কৃষি চরিত্র সেই জায়গায় তারা খুঁজে পেবে। কিন্তু একসময় গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মনে হলো এটা আরেকটা বাঙালি রাজ্যে পরিণত হতে পারে শুধুমাত্র বাঙালি উদ্বাস্তুকে পাঠালে। তাই কোটা ব্যবস্থা চালু করে বাঙালি উদ্বাস্তু পাঠানো বন্ধ করে সেখানে অন্য রাজ্যের লোকদের পাঠানো শুরু হলো। ফলে আন্দামানেও একটা বিপুল পরিমাণ বাঙালি উদ্বাস্তু হয়তো রিসেটেলমেন্ট পেতে পারত, কিন্তু তাদের সেখানেও দেয়া হলো না। এইভাবে খুব বিভ্রান্ত করে দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারি নীতি। বাঙালি উদ্বাস্তু নীতিটা কি, সেই নিয়ে আমরাও খুব বিভ্রান্ত। কারণ তারা মুখে এক কথা বলছে, কাজে এক কথা করছে,
এবং সেটা প্রকৃষ্টভাবে বাঙালি উদ্বাস্তু বিদ্বেষী। আমি আলোচনার অন্য স্তরে ঢুকতে চেষ্টা করছি এই জায়গা থেকে। এখন রাজ্য সরকার এবং প্রদেশ কংগ্রেস এদের বাঙালি উদ্বাস্তু সম্বন্ধে এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ কেন? এর তো কোনো লজিক্যাল গ্রাউন্ড থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা সমস্ত উদ্বাস্তুর প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ভয়ঙ্কর রকম ক্রিটিক্যাল এবং হিংসা, দেশ, ঘৃণা এর বীজ তারা বপন করে দিচ্ছে শুরুতেই। উদাহরণ দিই, পূর্ববঙ্গ থেকে যখন কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড় অংশ চলে আসে পশ্চিমবঙ্গে, তখন অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বাধীন হুগলি গ্রুপ, অর্থাৎ যারা আরামবাগ, হুগলি, বর্ধমান এই অঞ্চলের, মেদিনীপুর এই অঞ্চল থেকে উঠে আসে কংগ্রেসের লিডারশিপ, তারা সেই সময় প্রদেশ কংগ্রেসে হাল ধরে রেখেছে। নিকুঞ্জ মাইতি এরা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা বড় অংশকে এইখানে মেম্বারশিপ দিতে চাননি, কারণ তাদের মনে হয়েছিল যে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বিপুল পরিমাণ কংগ্রেস নেতা প্রদেশ কংগ্রেসে যোগ দিলে এই হুগলি গ্রুপ মাইনরিটি হয়ে যাবে, কাজে এত লোককে মেম্বারশিপ দেওয়া যাবে। 346টা আবেদনপত্র পড়ে মেম্বারশিপ এখানে ট্রান্সফার করার। স্ক্রুটিনি করার পরে অতুল্য ঘোষের হুগলি গ্রুপ মাত্র 149 জনকে মেম্বারশিপ রিনিউ করেছিল। বাকি যে কংগ্রেস সদস্য পদ পশ্চিমবাংলায় এসে কাটা যায়। এই ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা, এই ঘটনাটার উল্লেখ আমি এই কারণেই করছি, কারণ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা সো কল্ড বাঙাল উদ্বাস্তুদের প্রতি আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের যে আচরণ, প্রদেশ কংগ্রেসের যে কিভাবে এর পরে চলবে, সেটা তারা নেতৃত্বের সাথে আচরণেই বুঝিয়ে দেয়। এখন এই স্ক্রুটিনি ব্যবস্থার ফলে যারা বাদ গেল, সেই বাদ যাওয়া লোকদের মধ্যে কারা কারা ছিল? পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নামকরা কংগ্রেস নেতা, বিপ্লবী, অনুশীলন, যুগান্তর এই ধরনের যারা গুপ্ত সমিতি করে এসছে তারা, ইভেন চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ড লুণ্ঠন করে এসছেন এমন বিপ্লবীকেও এই স্ক্রুটিনির ফলে বাদ দেওয়া হয়। আসলে বাদ দেওয়া হয়েছিল নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। এখন এই বাদ পড়া অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক উদ্বাস্তু নেতারা গেলেন, পূর্ববঙ্গীয় কংগ্রেস নেতারা গেলেন কোথায়? খুব মজা, এদের মধ্যে অনেকেই কলোনিকে আশ্রয় নিলেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু আন্দোলনের রাশ নিজের হাতে তুলে নিলেন। এদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। অর্থাৎ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের এই ভুল চালটায় উদ্বাস্তু আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, রাস্তায় নেমে প্রত্যক্ষভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলন অনেক পরিমাণ বুস্ট আপ হয়ে যায়। প্রদেশ কংগ্রেসের বিদ্বেষের কারণের কিন্তু অন্য কতগুলো অঙ্গীকার। যে অঞ্চলে উদ্বাস্তুরা জমি দখল করতে শুরু করে, সেই দখল হয়ে যাওয়া জমির একটা বড় অংশ ছিল প্রদেশ কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃত্বের ব্যক্তিগত জমি, প্রশাসনের লোকদের ব্যক্তিগত জমি, প্রশাসন ঘনিষ্ঠ যোদ্ধারদের ব্যক্তিগত জমি। ইভেন দক্ষিণ কলকাতায় আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের ব্যক্তিগত জমি জবরদখল হয়েছিল। কিরণ শঙ্কর রায়ের পরিবারের ব্যক্তিগত জমি জবরদখল হয়েছিল। তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের ব্যক্তিগত জমি জবরদখল হয়েছিল। এই কারণেই এই জমিগুলোর পুনরুদ্ধার করার জন্য হিংস্রভাবে পুলিশি আক্রমণ চলতে থাকে, হিংস্রভাবে ভাড়াটে গুন্ডাদের আক্রমণ চলতে থাকে। এবং যত এই জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রশাসনের সহায়তায় করতে চেষ্টা করে, তত বেশি উদ্বাস্তুরা কংগ্রেসকে নিজেদের শত্রু বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে, যাদের এতদিন ধরে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুখ হিসাবে দেখে আসতো, যাদের প্রতি অপরিসীম আনুগত্য প্রদান করত। দেশভাগের পরেও কংগ্রেস হয়ে থাকার চেষ্টা উদ্বাস্তুরা করত। এই জমি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা মধ্যে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে কংগ্রেসকে নিজেদের শত্রু বলে ভাবতে শুরু করে। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে হবে না, বিকল্প একটা কোনো জায়গা চাই যারা আমাদের কথা বলতে পারবে। উদ্বাস্তুদের মনে এই জিনিসটাই গড়ে উঠতে শুরু করে। একই সঙ্গে সেই সময় প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে যারা রয়েছেন তারা সবাই জোরদার সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা ভয় পেতে শুরু করেন যে গ্রামে এই জবরদখলের যে সংস্কৃতি চালু হচ্ছে, সেই শহরে যে জবরদখলের সংস্কৃতি চালু হচ্ছে, সেই সংস্কৃতির কোনো আঁচ যদি গ্রামে তাদের বিরাট পরিমাণ জমিও তো দখল হয়ে যেতে পারে, কৃষক আন্দোলন হতে পারে। কারণ মনে রাখতে হবে তার আগে কমিউনিস্ট পার্টি তেভাগ আন্দোলন চালিয়েছে। সেই আতঙ্ক থেকে তারা উদ্বাস্তুদেরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে নেতারা স্ট্রিট কর্নার মিটিং এ উদ্বাস্তুদের বিদেশি বলে চিহ্নিত করতে শুরু করে। এমনকি যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, তৎকালীন খুব ইম্পর্টেন্ট একজন হুগলি গ্রুপের কংগ্রেস নেতা, তিনি পরিষ্কার
আর বলেন গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ হলে এই উদ্বাস্তুরা তো পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে থাকবে না, তারা পাকিস্তানকে সাপোর্ট করবে, এরা তো বিদেশি। অন্য নেতারা বলেন এদেরকে আবার পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। ইভেন অতুল্য ঘোষ কলেজ স্ট্রিটের মিটিং এ, হেদুয়ার মিটিং এ এই ধরনের কথা বারবার বলতে থাকেন, তৎকালীন সংবাদপত্রে আমরা দেখছি। এবং এরকম একটি মিটিং এ যখন উনি উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে বিষোদ্গার করছেন, তখন রাস্তা থেকে উদ্বাস্তুরা তাকে ঢিল চটি এসব ছুড়ে আক্রমণ করে। কিন্তু এই ব্যাপারটাকে শুধুমাত্র এইটুকুনিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। দমদম অঞ্চলে গবেষণা করার সময় যখন ইন্টারভিউ করছি, তখন একটি পার্টিকুলার অঞ্চল মতিঝিলের উল্টো দিকে যে বিপুল পরিমাণ কলোনি, উদ্বাস্তু কলোনি রয়েছে, তার একাধিক উদ্বাস্তু আমায় বলেন যে বিধান রায় অত্যন্ত উদ্বাস্তু বিদ্বেষী ছিলেন। তার আগে পর্যন্ত আমারও এরকম ধারণা ছিল না। মনে হতো বিধান রায়ের ইতিহাস যেভাবে তৈরি হয়েছে এখনো পর্যন্ত, অর্থাৎ যে মোটা দাগের বড় দাগের মোটা মোটা ইতিহাসগুলো আমরা পড়ে বড় হয়েছি, সেখানে বিধান রায়কে তো বাঙালি দরদি, উদ্বাস্তু দরদি, খুব ভালো একজন সচ্চরিত্রের মানুষ বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু ব্যর্থহীন ভাষায় আজকে বলতে পারি আমরা যে উদ্বাস্তুদের প্রতি বিধান রায় সহমর্মী ছিলেন না। উদাহরণ হিসেবে ওনারা আমাকে একটা বাড়ি দেখাতে নিয়ে যায়, মতিঝিলের একটি বাড়ি। সেই বাড়িতে 50-51 এই সময় বিধান রায় নিজে মিটিং করতে এসেছিলেন অতুল্য ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে। এবং সে বাড়িতে দমদমের যারা জমির মালিক ছিল, যাদের জমি হারিয়েছিল, কংগ্রেস নেতৃত্ব এদের সঙ্গে নিয়ে এই দুজন কংগ্রেস নেতা প্ল্যান করেন যে কিভাবে উদ্বাস্তুদের দমদম থেকে তাড়ানো যায়। তার পরের বছর দমদমের জিটিআর ময়দান স্টেশনের কাছেই সেখানে একটি বড় প্রদর্শনী আয়োজন করে প্রদেশ কংগ্রেস। সেই প্রদর্শনীতে মডেল দিয়ে দেখানো হয়েছিল যে উদ্বাস্তুর আসার আগে দমদম কত সুন্দর ছিল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, উদ্বাস্তুর এসে কতটা নোংরা করে দিয়েছে। দেশভক্ত উদ্বাস্তুরা স্বেচ্ছায় ডেকে আনেন, এটা নেতৃত্বের ফলে তাদের পাওয়া একটা দুর্ঘটনা। সেই উদ্বাস্তুরা যখন এইখানে এসে সেই কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদেরকে নোংরা, শত্রু, বিদেশি, দখলকারী এইভাবে চিহ্নিত করছে দেখতে পায়, তাদেরকে বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে দেখতে পায়, তাদেরকে গুলি লাঠি এই দিয়ে আক্রমণ করছে দেখতে পায়, তখন তারা নিশ্চয়ই আর কংগ্রেস সমর্থক করতে পারে? অবশ্যই পারে না। এই কারণেই 1950 সালে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল, ইউসিআরসি। এই প্রথম চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী অম্বিকা চ্যাটার্জি চক্রবর্তী ইউসিআরসির হয়ে অফিসিয়াল দায়িত্ব পান উদ্বাস্তু আন্দোলন পরিচালনা করা। আচমকাই উদ্বাস্তু সরকার এই সম্পর্কের সমীকরণটি বদলে যেতে শুরু। সমস্ত উদ্বাস্তু কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত উদ্বাস্তু আন্দোলন, ইউসিআরসি পরিচালিত উদ্বাস্তু আন্দোলনে যোগদান করে। রেগুলার রাজপথে উদ্বাস্তুদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। রেগুলার বিধানসভা অভিযান হতে থাকে, রেগুলার পুলিশের মিছিলে আক্রমণ করে গুলি চালানো হতে থাকে, লাঠি চালানো হতে থাকে, টিয়ার গ্যাস চালানো হতে থাকে। অর্থাৎ আশঙ্কা কংগ্রেসের সমর্থক কয়েক লক্ষ মানুষ কংগ্রেস বিরোধী হয়ে গেল এবং সেই পুরো বিরোধিতার শক্তি গেইন করলো কমিউনিস্ট পার্টি। 1951 সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল কমিউনিস্ট পার্টির। কিন্তু এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যখন নিষেধাজ্ঞা চলছিল, তখন উদ্বাস্তুদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির যে যোগাযোগ, সেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। তারা উদ্বাস্তুদের ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদেরকে তাদের রাজনৈতিক কথা বলতেন, উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার কথা বলতেন, একই সাথে সাম্প্রদায়িক বিরোধী শিক্ষা দিতেন। কারণ এই যে উদ্বাস্তুরা চলে এসছে, তাদের মধ্যে মুসলিমদের শত্রু ভাবা, মুসলিম বিদ্বেষের জন্ম হওয়া, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা যাতে না আসে, সেই জন্য অসাম্প্রদায়িক হওয়ার শিক্ষাও এরা দিতেন। একই সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে যে শিক্ষা, সেটাও দিতেন। আমি ইউসিআরসির প্রচুর মানুষ যারা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছিলেন, তাদের ইন্টারভিউ করার সময় তারা বলেছিলেন যে ওই নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি কাকে কাকে পরবর্তীকালে মেম্বারশিপ দেবে উদ্বাস্তুদের মধ্যে, সেটা আইডেন্টিফিকেশন চালিয়ে যাচ্ছিল। ফলে 51 সালে যখন কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল, কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত উদ্বাস্তুদের নিজের ক্ষমতার বলয়ের মধ্যে টেনে আনে, তাদেরকে মেম্বারশিপ দেয়, তাদেরকে পার্টির মধ্যে আনে, তাদেরকে পার্টির অনুগামী বানায় এবং 52 সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করে। এবং 52 সালেই প্রায় প্রত্যেকটি উদ্বাস্তু বলয়ে কংগ্রেসের থেকে তারা ভালো ফল করতে শুরু করে। এইখানেও যদি প্রদেশ কংগ্রেস সামলে যেত, সাবধান হয়ে যেত, বুঝে যেত যে উদ্বাস্তু আগমন হয়েছে এবং তাদেরকে সহমর্মিতার সাথে আমাদের ডিল করতে হবে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু
আমরা অদ্ভুত অবাক ভাবে দেখি এতদিনের পুরনো রাজনৈতিক শিক্ষা থাকা একটি রাজনৈতিক দল ভোটের ফল উদ্বাস্তু বলে খারাপ হতে যত শুরু করে, তত উদ্বাস্তুদের উপর আরো বেশি আক্রমণ এবং আরো বেশি ঘৃণা বর্ষাতে শুরু করে, তাদেরকে কাছে টানার বদলে আরো বেশি দূরে ঠেলে দেয়। এবং যত তারা উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এরকম দূরে ঠেলতে শুরু করে, উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদের আইন আসে এই সময়, সেখানে বলা হয় সমস্ত জবরদখল কলোনি থেকে উদ্বাস্তুদের তুলে দেওয়া হয়। তাহলে উদ্বাস্তুরা যাবে কোথায়? উদ্বাস্তুরা একবার উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসছে, জবরদখল কলোনি করে আছে, সরকারের দায়িত্ব কমিয়েছে, সরকারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এমন হয়নি যেখানে উদ্বাস্তু হওয়া মানুষের পুনর্বাসনের দায় সেই মানুষকেই নিতে হয়েছে। রাষ্ট্র এখানে সম্পূর্ণ নিজের দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, রাষ্ট্র অনুপস্থিত। অর্থাৎ রাষ্ট্রের দায়ভার কমিয়ে দিলে যে মানুষগুলো, তাদেরকে আবার উচ্ছেদ করার চেষ্টা শুরু করে প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস সরকার। এবং যতই চেষ্টা করে তত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি উদ্বাস্তু আনুগত্য বাড়তে থাকে, তত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে উদ্বাস্তুরা রাস্তায় নেমে আসতে থাকে, উদ্বাস্তু মহিলারা অব্দি রাস্তায় নেমে আসতে থাকে, উদ্বাস্তু আন্দোলনের ব্যাপ্তি একটা বিপুল জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তু আন্দোলনকে কেন্দ্র হিসাবে ধরে নিয়ে তার সাথে আস্তে আস্তে জুড়ে দিতে থাকে বাকি মানুষদের, যারা উদ্বাস্তু নয়, যারা এদেশীয় মানুষ, যারা ওদেশীয় মানুষ, সবার কতগুলো কমন দাবি নেওয়া আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টির এর আগে ভিত্তি ছিল গ্রামীণ, এই প্রথম তারা শহুরে ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার মতো কোনো ইস্যু খুঁজে পেয়েছিল উদ্বাস্তু আন্দোলন। কিন্তু শুধুমাত্র উদ্বাস্তুই তো কলকাতা শহরতলির একমাত্র বাসিন্দা, আবাসিক নয়, তাই সবাইকে জড়িয়ে ধরবে এমন কিছু ইস্যু নিয়ে তারা আন্দোলন ডাক দেয়। কেন্দ্রে থাকলো উদ্বাস্তু আন্দোলন, স্যাটেলাইট হিসেবে উঠে আসলো ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, স্যাটেলাইট আন্দোলন হিসেবে উঠে আসলো খাদ্য আন্দোলন, স্যাটেলাইট আন্দোলন হিসেবে তুলে আনা হলো শিক্ষক আন্দোলন। প্রত্যেকটি আন্দোলনে শক্তির যোগান দিয়েছে উদ্বাস্তু কলোনি। গোয়েন্দা রিপোর্ট দেখার সময় আমি দেখেছি, যখন শিক্ষক আন্দোলন হচ্ছে তখন এবিটিআর নেতৃত্বের সাথে ইউসিআরসি নেতৃত্বের মিটিং হচ্ছে। সেই মিটিং এ এবিটিআর নেতৃত্ব আবেদন করছেন ইউসিআরসি নেতৃত্বের কাছে যে আপনি আমাদের এত ভলেন্টিয়ার দিন, এবং ইউসিআরসি নেতৃত্ব সামন করছে কলোনি নেতৃত্বকে যে তোমার কলোনি 50 জন পাঠাবে, তোমার কলোনি 100 জন পাঠাবে, তোমার কলোনি 75 জন পাঠাবে। অর্থাৎ শিক্ষক আন্দোলনের মধ্যে শক্তি হিসাবে, বাগদ হিসাবে মিশেছিল উদ্বাস্তু। খাদ্য আন্দোলনের মধ্যে শক্তি হিসেবে মিশেছিল উদ্বাস্তুরা। ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন পরিচালনা করেছিল উদ্বাস্তুরা। অর্থাৎ এই উদ্বাস্তু আন্দোলনকে নিউক্লিয়াস হিসাবে ধরে কমিউনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে কলকাতা শহরতলিতে নিজের ক্ষমতার বলয় বাড়াতে শুরু করে। এবং সেই ক্ষমতার বলয় বাড়ানো এতটাই গভীরে প্রথিত, 67-তে সরকার গঠন করে যুক্তফ্রন্ট, 69-এ ক্ষমতা সরকার গঠন করে যুক্তফ্রন্ট, 77-এ ক্ষমতা গঠন করে বামফ্রন্ট, এবং উদ্বাস্তু বলয়ে তারা 34 বছর নিজেদের ক্ষমতাকে সংগঠিত করে রাখে। অর্থাৎ যে ক্ষমতা সংগঠন শুরু হয়েছিল 47-এর পর থেকে, সেই ক্ষমতা এত বছর ধরে তারা সেই জায়গায় ধরে রাখে। কিন্তু এখান থেকে আমাদের আলোচনার একটা ভিন্ন জায়গায় আমাদের চলে আসতে হয়। খানিকটা সময়ের কথা মাথায় রেখে আমি অনেক কিছু জায়গায় ঢুকতে সাহস করছি না, কিন্তু ইচ্ছা করছে আরো অনেক কিছু বলি প্রত্যেকটা বিষয়। একটা ছোট্ট জায়গা শুধু বলা খুব দরকার। গোয়েন্দা রিপোর্ট এটা স্পেশাল ব্রাঞ্চে আছে, ভবিষ্যতের গবেষক যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই অনুরোধ করব স্পেশাল ব্রাঞ্চ দেখবেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্টে এখনো অজস্র গবেষণার ম্যাটেরিয়াল পড়ে আছে, যেটা একজন দুজনের পক্ষে শেষ করা সম্ভব। স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট দেখার সময় আমি একটা মজার জিনিস দেখি, এই যে কংগ্রেস নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এত বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছে বলে আমরা বলছি, তো সত্যি করেছে, এক বর্ণ মিথ্যে নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে তো স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যে তারা উদ্বাস্তুরা যে কদিন পরে ভোটাধিকার পাবে, তাদের যে আমি আমার নিজের দিকে টেনে নিজের ভোট বাড়াতে পারবো, এই কথাটা তাদের মাথায় আসেনি? নিশ্চয়ই এসেছিল, কিন্তু সেই কথার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের যোদ্ধার কথা। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শহরে যে কংগ্রেস নেতারা ছিলেন, তারা কিন্তু উদ্বাস্তু ত্রাণ পুনর্বাসনে হাত লাগিয়েছিলেন। বহু মাঝারি মানের নিচু তলার কংগ্রেস নেতা যারা শহরে থাকেন, তারা কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন উদ্বাস্তুদের ত্রাণ দিতে। পরিণতি কি হয়েছিল জানেন? প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব পুলিশ দিয়ে তাদেরকে অ্যারেস্ট করার ধমকি দিয়েছিল। পুলিশ রেকর্ডে এই কথা আছে। বিরক্ত হয়ে তার মধ্যে একটা বড় অংশ কংগ্রেস পার্টি ত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে। অর্থাৎ প্রদেশ কংগ্রেস ঠিকই করে নিয়েছিল তার উদ্বাস্তুদেরকে শত্রু হিসাবে ট্রিট করবে, এবং এই এর মধ্যে না রেখে তারা
অসহনীয় করে দেওয়ার জন্য, উদ্বাস্তুদের জীবন অসহনীয় করে দেওয়ার জন্য একটি কল্পিত সামাজিক লড়াইয়ের সৃষ্টি করে, যে কল্পিত সামাজিক লড়াইয়ের নাম হলো ঘটি বাঙাল দ্বন্দ্ব। তোমাকে পুলিশ দিয়ে মারবো, তোমাকে জমিদারের গুন্ডা মারবে, আমি আইন দিয়ে তোমায় মারবো, এবং একই সাথে এখানে বাস করতে গেলে তোমাকে প্রতিনিয়ত যাতে ব্যাঙ্গের সামনে পড়তে হয় সেটাও এনশিওর করবে। এটা একটা ক্রিয়েশন, সরকার এটা নির্মাণ করেছিল, ঘটির সাথে শত্রুতা বাঙালের এই নির্মাণ করেছিল। রাস্তায় বেরোলে উদ্বাস্তু মহিলা যখন দোকানে যেত তাকে কথা শুনতে হতো। উদ্বাস্তুরা নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের পড়াশোনার ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিল, এদেরকে স্কুলে গেলে ব্যাঙ্গের সামনে পড়তে হতো। আমাকে এক বয়স্ক উদ্বাস্তু, অশক্ত 80 বছরের বৃদ্ধ, তিনি বলেছেন আমার স্কুলে যেতে লজ্জা করতো। কারণ কি না, গেলেই আমার যারা কলকাতার ছেলে তারা বলতো ওই বাঙালি এসছে, বাঙালি এসছে বলে একটা কবিতা বলতো। কবিতাটা কি আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, উনি এত সুর করে বলেছিলেন, বাঙাল মনুষ্য নয়, বিচিত্র এক জন্তু, লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে, লেজ নেই কিন্তু। এই বলে বাঙাল উদ্বাস্তু ছাত্রের পেছনে লাগা। অর্থাৎ সামাজিক ভাবেও তাদেরকে কোণঠাসা করে দেওয়ার জন্য সব রকমের প্রকৌশল বাজারে নামানো হয়েছিল। এই সমস্ত আক্রমণ থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে তারা কমিউনিস্ট পার্টির শেল্টার নেয়, এবং কমিউনিস্ট পার্টি সংগতভাবে একমাত্র একটি দল যে তাদের জন্য আন্দোলন করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে প্রচুর রাপচার এবং ডিসকন্টিনিউটি ছিল, যেটা আমি আগেই বললাম। একটু ছোট্ট ছুঁয়ে দিয়ে, আমি এই গল্প বলার টপিক নয় আজকে, তবুও একটু বলা দরকার। এই যে এখনো পর্যন্ত যে গল্প বললাম, সেই গল্প শুনে মনে হচ্ছে উদ্বাস্তুরা একটা সমসত্ব মাধ্যম, একটা মনোলিথিক পিলার, সবাই তাই একটা ইউনিটি মেনটেন করে, মোটেই না। দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় কলোনি, সেখানে কলোনির নেতৃত্বে যারা ছিলেন, প্রথমত প্রত্যেক জায়গার কলোনির নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা নিজেদের জন্য ভালো ভালো প্লট নিতেন, উঁচু জায়গায় বড় বড় প্লট, সাধারণ উদ্বাস্তুদের জন্য ছোট প্লট, এবং তারা রীতিমতো অফিস খুলে বিজয়গড়ের কংগ্রেস প্রভাবিত উদ্বাস্তু নেতারা জমির দালালি শুরু করেছিল। কখনো কখনো উদ্বাস্তুদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য উদ্বাস্তুকে বেশি দামে জমি বিক্রি করে দেওয়া হতো। পার্শ্ববর্তী ছোট কলোনি দুর্বল হলে সেই জমির উপর আক্রমণ করে সেই কলোনির জমি দখল করে নতুন করে তারা বিক্রি করত। অর্থাৎ রীতিমতো একটি সিন্ডিকেট তারা চালু করে দিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতায়, এই শহরতলির অঞ্চলে। এবং যারা এই কাজটা করেছিলেন প্রত্যেকে হচ্ছেন কংগ্রেস প্রভাবিত উদ্বাস্তু নেতা। এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত যুবকরা প্রতিরোধ শুরু করে। দক্ষিণ কলকাতায় মাঝে মাঝেই রক্তারক্তি মারপিট হতো কলোনির মধ্যে, বিশেষত বিজয়গড়, আজাদগড়, নেতাজিনগর, বিজয়গড়, বাঘাযতীনেও একই ঘটনা। এই ঘটনাগুলো এত রেগুলারলি ঘটতো, অথচ এর কোনো ইতিহাস কখনো ডকুমেন্টেড হয়নি। কারণ কলোনির ভেতরের এই সংগ্রামের ইতিহাস জানা যায়নি, পুলিশ ঢুকতে পারতো না, গোয়েন্দা ঢুকতে পারতো না, কলোনির ভেতরের গল্প গোয়েন্দা তথ্যে পাওয়া যায় না, পুলিশ রেকর্ডে থাকে না। এই ইতিহাস খুঁজে বার করতে হয় মানুষের মেমোরি থেকে, স্মৃতি থেকে। এই স্মৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান করে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমার গবেষণা অনেকটাই সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে, যে উদ্বাস্তু আইডেন্টিটি, তার মধ্যে বহু স্তর আছে। উদ্বাস্তুরা পার্শ্ববর্তী উদ্বাস্তুর জমি দখল করার জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকতো, সুযোগ পেলেই পাশের বাড়ির একটুখানি জমি সে দখল করে নিত। এই নিয়ে সালিশি সভা বসতো, মিটিং মিছিল হতো, কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট রাখা হতো না। এগুলো স্মৃতির ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। নৈহাটি থেকে টালিগঞ্জ, যাদবপুর, এই অঞ্চলের যে কটা কলোনিতে আমি গেছি প্রত্যেকটা কলোনিতে এই অভিযোগগুলো খুব কমন এবং স্টিরিওটাইপ। নেতৃত্ব জমির ব্যবসা করে, নেতৃত্ব নিজের প্লটগুলো ভালো নেয়। আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে বেলঘুরিয়ার কয়েকটা কলোনির উদ্বাস্তুরা, এই দেখুন নেতা ছিল, দেখুন কি সুন্দর 5 কাঠার প্লট, বাকি উদ্বাস্তুরা পেয়েছে 3 কাঠার কি 2.5 কাঠার প্লট। এই ঘটনা তারা 3 প্রজন্ম পরেও এই ক্ষোভ মনের মধ্যে বুনে চলেছে। এর গুরুত্ব দিয়ে প্রভাবটা ভাবতে হবে। পরবর্তীকালে তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য বদলে যাওয়ার পেছনে এই পারিবারিক ক্ষোভ এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা অন্য আলোচনায় আসি, খুব প্রয়োজন। কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তু আন্দোলন করছে, কংগ্রেস একই রকম ভাবে দমন পীড়ন চালাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস লাইসেন্স, দোকানের লাইসেন্স, বাসের লাইসেন্স, বাসের পারমিট, এইগুলো দেওয়া শুরু করে। যে কোনো সুস্থ সমাজবিজ্ঞানী ইতিহাসবিদের মনেই হতে পারে যে
60-এর দশকে হলেও, 50-এর দশকের শেষ দিকে হলেও এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তো উদ্বাস্তুদের কাছে টানার চেষ্টা করা যেত, উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেকারত্ব হ্রাসের একটা চেষ্টা করা যেত, কিন্তু কংগ্রেস সরকার সে রাস্তায় হাঁটেনি। তারা লাইসেন্স পারমিট রাজের মধ্য দিয়ে নিজের সমর্থক একদল মাসলম্যান তৈরি করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ যতই তার শহুরে ভিত্তি দুর্বল হচ্ছে, যত রাজ্যে কংগ্রেস দুর্বল হচ্ছে, ততই সে পেশি শক্তির উপর, ক্লাব কালচারের উপর তাদেরকে কিছু পাইয়ে দিয়ে, লাইসেন্স পারমিট রাজের মধ্য দিয়ে একদল মাসলম্যানকে দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে। এবং 60-এর দশকের মাঝখান থেকে এ নিয়ে প্রচুর হাঙ্গামা শুরু হয়। আলোচনার শেষ স্তরে আসি, সম্ভবত আমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, বেশ কিছু জায়গা স্কিপ করতে বাধ্য হচ্ছি, ক্ষমা করবেন, সময়ের কথা মাথায় রেখে। এখন পাট্টাপনের যে চেষ্টা শুরু করে কংগ্রেস পার্টি, এই আলোচনাটা দিয়ে আমি শেষ করব। কংগ্রেস পার্টি প্রথম থেকে বলে আসছিল এই জবরদখল কলোনি, এই জবরদখল কলোনি জমির মালিকানা উদ্বাস্তুদের দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু জমির মালিকানা কংগ্রেস আমলেই দেয়, কিন্তু তার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য এবং তারা জবরদখল কলোনির মালিকানা প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি জানায়। এখন 1950-এর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে অঙ্গাঙ্গিভাবে আন্দোলন করছে, তার মূল দাবি ছিল যাতে জমির মালিকানা বা পাট্টা দেওয়া হয়। আজকে 2000-এ এসে যখন আমরা পৌঁছালাম, 2010, 2000 এই সময় এসে আমরা দেখলাম যে উদ্বাস্তুদের কমিউনিস্ট আনুগত্য কোথায় জানি হারিয়ে গেল, বিলীন হয়ে গেল। এর কারণ যখন অনুসন্ধান করার চেষ্টা আমরা করছি, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি জমির পাট্টা দিতে হবে এই দাবি যতদিন ছিল, অর্থাৎ যতদিন উদ্বাস্তুরা জমির পাট্টা পায়নি, ততদিন উদ্বাস্তুদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অটুট আনুগত্য ছিল। কমিউনিস্ট পার্টিকে তারা ক্ষমতায় নিয়ে আসে, দীর্ঘ 3 দশক ক্ষমতায় রেখে দেয়, কিন্তু যবে থেকে জমির পাট্টা দেওয়া শুরু হলো 80-র দশকের শেষ দিক থেকে, পাট্টা পাওয়ার পর থেকে তাদের রাজনৈতিক চরিত্রের একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যতদিন পাট্টা পায়নি, ততদিন তারা কমিউনিস্ট পার্টির ঐকান্তিক সমর্থক। পাট্টা পাওয়ার পরে কোথাও যেন কমিউনিস্ট সেজে থাকার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায়। হ্যাঁ, সচেতনভাবে কমিউনিস্ট সেজে থাকার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যায় বললাম, কারণ বহু বছর ধরে গবেষণাটি করে এবং সাবজেক্টের মধ্যে থেকে আজকে আমি স্থির সিদ্ধান্তে বলতে পারি উদ্বাস্তুরা কমিউনিস্ট সেজেছিল। খুব সামান্য সংখ্যক উদ্বাস্তু, ব্যতিক্রমী সংখ্যা বাদ দিলে বাকিরা কমিউনিস্ট হয়নি। তার কারণ পাট্টা পাওয়ার পরেই তাদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, সমর্থনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কলোনি এবং উদ্বাস্তু এই শব্দ দুটো ছিল উদ্বাস্তুদের গর্ব, কারণ উদ্বাস্তু সত্তা রক্ষা করার জন্য, তারা জবরদখল কলোনি সত্তা রক্ষা করার জন্য বহু বছর ধরে রাত জেগেছে, পুলিশের সাথে লড়াই করেছে, রাস্তায় আন্দোলন করেছে, অনশন করেছে, অবরোধ করেছে, লাঠি, গুলি, কাঁদানে গ্যাস সব খেয়েছে, জমিদারের গুন্ডা আক্রমণ করেছে, মহিলা কলোনি রক্ষা করেছে। এত বছরের আন্দোলন কিভাবে কলোনি সত্তা এবং উদ্বাস্তু সত্তাকে এত বছরের আন্দোলনের ফলে তারা কিভাবে ত্যাগ করতে পারে? খুব মজার ঘটনা। এই নতুন 2000 সালের পর থেকে আমরা দেখতে পাই বিগত 20 বছর ধরে উদ্বাস্তুরা কলোনির নাম পরিত্যাগ করা শুরু করছে। নিজেদেরকে উদ্বাস্তু বলতে নতুন প্রজন্মের উদ্বাস্তুদের বেজায় আপত্তি। উদাহরণ হিসেবে বলি, বিজয়গড় প্রথম কলোনি। বিজয়গড়ে আজকে যারা থাকে নতুন প্রজন্মের উদ্বাস্তু, কতজন বিজয়গড় কলোনি লেখে? আমি যার কাছে গবেষণা করেছি সৌভিক মুখোপাধ্যায়, তার বাড়ির ঠিকানা আমি দেখেছি, উনি চিঠিতে লেখেন বিজয়গড় উদ্বাস্তু কলোনি, কারণ উনি এখন উদ্বাস্তু সত্তাকে গর্বের সাথে ক্যারি করছেন, কিন্তু এরকম মানুষের সংখ্যা ব্যতিক্রম। দমদমে দেখেছি একটি কলোনি ও নামের পরে কলোনি লেখেন, অন্তত হাতে লেখেন, কিছু কলোনি অবশ্যই লেখে। দুটি ব্যতিক্রমী ঘটনার কথা উল্লেখ করব। যেই অঞ্চলে আমি ইন্টেন্স সার্ভে করেছিলাম, অমরপল্লী, নাগের বাজারের কাছে, অনেকেই শুনছেন যারা চিনবেন, অমরপল্লী উদ্বাস্তু কলোনি।
অমরপল্লীর ভেতরে প্রত্যেকটি কলোনির ভেতরে উদ্বাস্তুদের নিজস্ব স্কুল থাকতো। সেই স্কুলের নামেও এখন উদ্বাস্তু কলোনি লেখা আছে। পৌরসভা এখনো ট্যাক্স রেটে উদ্বাস্তু কলোনি লেখে, কিন্তু অমরপল্লীর কোনো লোক অমরপল্লী কলোনি বলে না। নিশ্চয়ই বলতো আগের প্রজন্মের উদ্বাস্তুরা, আজকের প্রজন্মের কেউ কলোনি বলে না। ঠিক উল্টো দিকে ভগবতী পার্ক এখন নাম হচ্ছে ভগবতী কলোনি। সরকারি তত্ত্বে এখনো ভগবতী কলোনি লেখা আছে, কিন্তু কলোনি কমিটি রেজলিউশন করে সেই কলোনি নাম ত্যাগ করেছে, কারণ সেই অঞ্চলে এখন প্রমোটিং হয়। কলকাতা শহরতলি অঞ্চলে রিয়েল এস্টেটের ভ্যালু যত বেড়েছে, তত কলোনি সত্তা এবং উদ্বাস্তু সত্তা উদ্বাস্তুরা হারিয়েছে। জমির দাম ক্যাট হয়ে উঠেছে। ভগবতী কলোনি বললে সেই অঞ্চলে ভালো প্রমোটাররা আসবে না, কাস্টমার আসবে না। ভগবতী পার্ক নাম থাকলে অনেক ফ্ল্যাট হতে পারে। এবং সত্যি এই কারণেই কলোনি কমিটি রেজলিউশন করে কলোনি নামটা বাদ দিল। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু অমরপল্লীতে থাকেন, খুব সচেতন উদ্বাস্তু, তার বাড়িটাও আজকে ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে উদ্বাস্তুরা শুধু চায়নি বলে কলোনির অস্তিত্ব বিপন্ন নয়, জমির দাম বেড়েছে, ফ্ল্যাট হচ্ছে, কমপ্লেক্স হচ্ছে। কলোনির উদ্বাস্তু বন্ডিং এর সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করতে পারে না। যত বাইরের লোক ঢুকছে, তত কলোনির এতদিনের পুরনো কলোনির সত্তা উদ্বাস্তু সত্তা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ধীরে ধীরে উদ্বাস্তু সত্তা লীন হয়ে যাচ্ছে। এইটা বাঁচানোর একমাত্র উপায় ছিল সম্ভবত পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা যেটা করেন, নিজেদের মধ্যে পারিবারিক স্মৃতি রোমন্থন করেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের উদ্বাস্তু দুঃখ করে বলেছেন, আমাদের চোখের সামনে আমাদের কলোনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বাইরের লোক আসছে, আমরা তাদের চিনি না, তারা আমাদের লড়াইয়ের গল্প জানে না, আমাদেরই জন্য এটা হয়েছে। আমরা তো কখনো আমাদের বাচ্চাদের আমাদের লড়াইয়ের গল্পগুলো জানতে দিইনি, বলিনি। বললে তারা হয়তো আমাদের লড়াই, আমাদের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা রাখত, তবে হয়তো তারা নিজেদেরকে উদ্বাস্তু ভাবে গর্বিত হতো, কলোনি বলতে ভালোবাসত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে উদ্বাস্তু এবং কলোনি সত্তা হারিয়ে যাচ্ছে। এবং হয়তো সত্যি এই সত্তা একটা ফাংশনাল আইডেন্টিটি ছিল তাদের, শুধুমাত্র কমিউনিস্ট সেজে থাকা নয়, হয়তো উদ্বাস্তু সত্তাও ছিল একটা ফাংশনাল আইডেন্টিটি। যে সময় কাজে লেগেছিল সে সময় তারা তাদের উদ্বাস্তু সত্তাকে ব্যবহার করেছে, যে সময় প্রয়োজন মিটেছে উদ্বাস্তু সত্তাকে ত্যাগ করেছে। এরকম অজস্র গল্প আছে। কলোনির মধ্যে লড়াই, উদ্বাস্তুদের মধ্যে লড়াই, উদ্বাস্তু সত্তা ত্যাগ, কংগ্রেসের ভোটের রাজনীতি বুঝতে ভুল, তার সম্পূর্ণ ফায়দা তুলেছে কমিউনিস্ট পার্টি, সেই জায়গাটা যেমন রয়েছে, তেমনি দীর্ঘস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকারি বঞ্চনার গল্প বড় সত্যি। এই সবকিছু মিলিয়ে কলকাতা শহরতলিতে যে উদ্বাস্তু আন্দোলন গড়ে ওঠে, রাজনৈতিক দল এবং সরকার সেই আন্দোলনকে যেভাবে ডিল করে, তার মধ্য দিয়ে রচিত হয়ে যায় তার পরবর্তী দীর্ঘ কয়েক দশকের কলকাতা শহরতলির ডেমোগ্রাফি, পলিটিক্স কিভাবে চলবে তার ইতিহাস। একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা করলাম খানিকটা তুলে আনার, অনেকটাই ছেঁড়া ভাবে, কারণ যে সময়টি মোটামুটি মাথায় নিয়ে চলছিলাম তার মধ্যে এই গল্পটার পুরো বিন্যাস হয়তো করা যায় না। নিশ্চিত আমি অনেক জায়গায় শ্রোতারা ক্লিয়ার হননি, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করবে। Thank you, sir. Thank you, Dr. Syamaprasad. Thank you very much for your fruitful, informative, and relevant discussion. Now, I would like to request Shulagna Shom to conduct the interactive session. Shulagna, please proceed. ওকে স্যার, প্রথমেই স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ একটা খুবই অসাধারণ উপস্থাপনার জন্য। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত যে রাজনৈতিক যে সমস্যাগুলি ছিল সেইগুলিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করার জন্য। আমাদের ইউটিউবে আমাদের কিছু ছাত্ররা কিছু প্রশ্ন রেখেছেন, সেটা আমি বলছি। আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রীতম কারুরি একটি প্রশ্ন রেখেছে, why was that Cyril Radcliffe drew the map of India dividing it on the basis of religion percentage. For example, Punjab, that is in Pakistan, had about 51% Muslims and 49% Sikhs and other religions. How come no one protested that this is an unfair method of drawing lines? এই প্রশ্নটি আমার বিষয়ের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পৃক্ত নয়। ব্যক্তিগতভাবে
উনি যদি এটা নিয়ে আলোচনা করতে চান পরে করতে পারি, কিন্তু আমি এই বিষয় নিয়ে একটু কথাও বলিনি, এটা আমার বিষয় নয়, তাই আমি এটা উত্তর দিচ্ছি না এখানে। আমাদের ছাত্রদের অন্যান্য প্রশ্নতে যাওয়ার আগে আমি আমাদের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা সুস্মিতা মুখার্জি ম্যামকে অনুরোধ করব, ওনার একটি প্রশ্ন আছে সেটি বলতে। ডক্টর সমাদ্দার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি অত্যন্ত সুন্দর আপনার উপস্থাপনা, এবং আমরা অনেক সমৃদ্ধ হলাম এই ব্যাপারে। আমরা সত্যি এতটা জানতাম না শহরতলির ইতিহাস, এবং তার সঙ্গে যেভাবে আপনি রাজনীতিকে যুক্ত করলেন, অত্যন্ত ভালো লাগলো আপনার বক্তব্য। আমার শুধু একটা দুটো কথা আছে, মানে আমি প্রশ্ন নয়, আমার জাস্ট বলতে পারেন কৌতূহল এটা, যে এই যে উদ্বাস্তু কথাটা, এটার মধ্যে তো অনেক লেজ আছে, তাই না? একদম ঠিক, ঠিক, একদম। হ্যাঁ, অনেক লেজ আছে, এবং আমি জাস্ট বলতে চাইছি এই যে যোদ্ধারা ভয় পাচ্ছিলেন, এইটা কি শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে, না যারা আপনার ধরুন লো কাস্ট পেজেন্টস দলিত যারা এসছিল তাদেরকে ওরা বেশি ভয় পাচ্ছিল, না যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এসেছেন তাদের এই বিমাতৃসুলভ ব্যবহারটা কি দুরকম ছিল? মানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যারা এসেছেন তাদের প্রতি একরকম, আর এই লো কাস্ট পেজেন্ট দলিতদের প্রতি একরকম, মানে আমি একটু বুঝিয়ে বলি। সেটা হচ্ছে প্রথমত একদম অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার করে এটা বলাই যেতে পারে যে কলকাতা শহরতলিতে যে উদ্বাস্তুরা এসেছিল তারা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অত্যন্ত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত উচ্চবর্গের উদ্বাস্তু, যারা প্রথম চোটেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। দলিত এবং পেজেন্টরা শেষ অবধি জমি আঁকড়ে পড়েছিল, তারা কলকাতা শহরতলিতে বিশেষ ঠাঁই পায়নি। তাদেরকে পরবর্তীকালে ক্যাম্পে রাখা হয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারা কিন্তু থ্রেট কখনোই ছিল না। যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এসে জমি দখল করছিল কলকাতা এবং আশেপাশে, তারা যে জমি দখলের প্রবণতা তৈরি করছিল, সেই প্রবণতা গ্রামীণ কৃষককে জমি দখলে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, যোদ্ধাদের এই ভয়টা ছিল। গ্রামে যোদ্ধাদের যে স্পেকুলেটিভ ল্যান্ড কিনে রাখা ছিল দক্ষিণ কলকাতায় এবং দমদমে, জমিদারদের যে জায়গা ছিল, সেই জায়গার উপরে যখন হাত পড়ে তখন যোদ্ধারা দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়। কলকাতায় পরবর্তীকালে দাম বাড়বে বলে যে জমি তারা কিনে রেখেছিল, এসে দেবো দাম বাড়লে, সেই জমি হাতছাড়া হয়, এক নম্বর। দু নম্বর, তারা ভয় পেতে শুরু করে যে কিভাবে জমি দখল করা যায়। এইটা যদি পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, কালচার হয়, তাহলে গ্রামে আমার জমির উপরেও কৃষকরা দখল নিয়ে নিতে পারে। এই দুটো ভীতি একসাথে কাজ করেছিল, ফলে তারা বিভিন্ন রকম লেজিসলেশন আনে, পুলিশকে অ্যাক্টিভ করে এবং উদ্বাস্তুদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সব রকম প্রচেষ্টা করে। আচ্ছা, আর আরেকটা যে আমার কোয়েরি আছে, সেটা হচ্ছে যে আমি জাস্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে যেহেতু আমার এর আগের পিরিয়ডে কাজ, যে ধরুন আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখেছি অতটা মানে প্রফেশনালি খুব একটা এগিয়ে আসেনি। তো আপনার কি মনে হয় যে মানে এই রেফিউজি বা এই পার্টিশনের প্রভাবে মানে এই যে মেয়েদের বাইরে আসা চাকরি করা, এই প্রবণতাটা কি আপনার মনে হয় যে কোনোভাবে পার্টিশন এবং তার যে র্যামিফিকেশন বা তার সঙ্গে যে সমস্যাগুলো অর্থনৈতিক, সেখান থেকে মেয়েদের অনেকটা এগিয়ে দিয়ে গেল, যেটা মানে মহানগরের সত্যিটা দেখিয়েছেন? ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে উইমেন ইমানসিপেশনে পার্টিশন এবং রিফিউজি মহিলাদের আসা কলকাতা শহরতলিতে অন্যতম একটা জায়গা। মহিলারা যারা আসলেন, একটুখানি বলতে হয় এই প্রসঙ্গে, তারা বেসিক্যালি ছিলেন হচ্ছে পূর্ববঙ্গে অন্দরমহলের মানুষ। তারা এখানে এসে জবরদখল কলোনিতে এক চিন্তায় ঘর পেলেন, রাস্তার কলে স্নান, পরিবারের সবার সাথে একসাথে এক ঘরে রাত্রিবাস, অন্য রকমের ডায়ালেকটিক, অন্য রকমের খাদ্যাভ্যাস, ইনকাম নেই, পরিবারকে কি খাওয়াবেন, এই সবকিছু মিলিয়ে তারা সব থেকে বড় সমস্যায় পড়েন। এবং সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পরিবারের পুরুষকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে কাজের জগতে নামতে হয়। এবং তাদের কাজের জগতে নামাটা ধীরে ধীরে এতটাই মানে কমন হয়ে যায় যে কাজের জগতে নামা এদেশীয় মহিলাদের কাছেও ধীরে ধীরে কমন। ফলে নিঃসন্দেহে তারা যে ক্রাইসিসে পড়েছিলেন, সেই ক্রাইসিস পরবর্তীকালে মহিলাদেরকে চাকরির জগতে নিয়ে আসার জন্য অন্যতম দায়ী। এবং একই সাথে আরেকটা জিনিস বলতে হয়, মহিলাদেরকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগতেও অনেক বেশি অ্যাক্টিভলি উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আসে, কারণ তারা প্রতিদিন কলোনি বাঁচানোর জন্য সচেতনভাবে থাকছেন, মিটিং এ ঘরে পুরুষের কাছে রাজনীতির কথা শুনছেন। এই জগৎটা তাদের চেনা জগৎ ছিল না, কিন্তু এই অচেনা জগতে তারা অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন এবং তারা
চাকরির জগতে বেরিয়ে আসেন। ফলে নিঃসন্দেহে উইমেন ইমানসিপেশনের একটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা তৈরি হয় এই জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ, খুব ভালো লাগলো আমার আপনার বক্তব্য আজকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের আরেকটি প্রশ্ন আছে, এটি শেষ প্রশ্নই আমি ধরছি। আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের স্যার মিঠুন গায়েন কোশ্চেনটি করেছেন যে এই দেশভাগ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা এই যে অস্তিত্ব সংকটের সৃষ্টি করেছিল সেটা সামাজিক দিক থেকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বা সমাজের উপর এর প্রভাব কি পড়েছিল? খুব মানে ওজনদার প্রশ্ন, খুব সিরিয়াস কোশ্চেন প্রশ্ন। সমাজের উপর যে প্রভাব পড়েছিল এটা নিয়ে কোনো একক গবেষণা এতদিন অব্দি হয়, কিন্তু কলকাতা শহরতলি অঞ্চলের পুরো ডেমোগ্রাফিটা তো বদলে যায়। একদল কয়েক লক্ষ মানুষ এসে কলকাতা শহরতলিতে উপস্থিত হন, যারা না কলকাতার ভাষার সাথে পরিচিত, না কলকাতার খাদ্যাভ্যাসের সাথে পরিচিত, না কলকাতার মানুষের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত। যারা এলেন তারা পূর্ববঙ্গীয়, নিঃসন্দেহে উচ্চবিত্ত কিন্তু কৃষিজীবী পরিবার থেকে আসা। তাদের অনেকেই হয়তো উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন, কিন্তু তারা এসেনশিয়ালি কৃষিজীবী পরিবার থেকে আসে। তাদের বাড়িতে গরুর দুধ হয়, মাঠে ধান হয়, পুকুরে মাছ হয়। সবাই জমিদার ছিলেন এমন নয়, কিন্তু একখণ্ড জমি একটু সবার ছিল। ফলে সেখান থেকে এসে প্রতিদিনের খাবারের জন্য ভিক্ষা করার মতো জায়গায় পৌঁছাতে হচ্ছে। এটাতে উদ্বাস্তুদের মধ্যে অ্যাগ্রেশন, অ্যাঙ্গার অনেক বেশি বাড়ে। আমরা একটা কথার কথা বলি, মানে আগেও শুনতাম, এখনো মাঝে মাঝে কখনো কখনো কানে আসে, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাস না, বাঙালরা হেবি মেজাজি, বরিশালের লোকেরা হেবি ঝগড়াটি হয়, আইতে সাল যাইতে সাল। এই কথাগুলো কোথা থেকে এলো? এলো একটাই কারণে, কারণ কলকাতার লোক, শহরতলির লোক উদ্বাস্তুদের সর্বহারা হিসেবে দেখেছে। তাদের ক্রোধ, তাদের হতাশা সবকিছুকে তারা ঢেলে দিয়েছে রাজপথের আন্দোলনে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্যে, পুলিশের সাথে লড়াইয়ে, কংগ্রেসের সাথে লড়াইয়ে। ফলে এই সবকিছু তার প্রতিবেশী যে এদেশীয় মানুষরা রয়েছেন, তাদের জীবন জীবিকা, তাদের চাকরি যে নিশ্চিত সরকারি চাকরিগুলো ছিল, তার উপরে এসে বাঙালরা হাত দেয়। সামাজিক টেনশন তো হবেই। তারপরে ঘটি বাঙাল দ্বন্দ্বের প্যারাডাইম নামানো হয়েছে, সামাজিক টেনশন তো হবেই। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বদলে যাচ্ছে, চাকরির বাজার সংকটে এসে গেছে, কারণ অনেক চাকরি প্রার্থী যারা এসেছিল তারা সমাজের ক্রিমি লেয়ার, পূর্ববঙ্গে তারা চাকরির বাজারে হাত দিচ্ছে, তার পরিবারের লোকেরা চাকরি করার চেষ্টা করছে। ফলে এদেশীয় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা, জীবিকা সবকিছুই কোথাও একটু টাইট জায়গায় চলে যায়। তার সাথে সরকার চাইছে এদেরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে। স্ট্রিট কর্নার মিটিং এ, পেপারে, সব জায়গায় মিডিয়ায় তারা বলতে শুরু করছে যে এরা বিদেশি, এরা চলে গেলেই ভালো। একই সাথে কলকাতা নোংরা হয়ে যাচ্ছে বলে সাহিত্যিকরাও লিখছেন। একটু খেয়াল করে দেখবেন, শরদিন্দুর যদি খুব ভুল না বলি, আদিম রিপু, হ্যাঁ আমি নিশ্চিত আদিম রিপু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে তো আমরা ব্যোমকেশের স্রষ্টা হিসেবে জানি, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন বলে জানি। সাহিত্যের কথা তো আমি বলতেই পারলাম না আজকে একবার। তো শরদিন্দুর ওই মগ্ন আদিম রিপুতে কোথাও তার এদেশীয় মানসিকতা টুয়ার্ডস রিফিউজিস ফুটে বেরিয়ে এসছে। কলকাতা শহর পুরো নোংরা হয়ে গেছে, আগে ভালো ছিল, এরকম কিছু একটা উনি লিখেছেন, এরকম একটা লাইন ফট করে বেরিয়েছেন। অজান্তেই নিজের মানসিকতা অনেক সময় রিফ্লেক্টেড হয়ে যায়। ফলে সোশ্যাল টেনশন ছিল, চাকরির টেনশন ছিল, প্রভাত রাজনৈতিক আন্দোলন রাস্তায় চলছে। এদেশীয় লোকেরা হয়তো ভাবতেই পারে যে জীবিত ছিলাম, ওই পার্টিশনের পরে কি জন্তুগুলো এসে হাজির হলো। বাঙাল মানুষ বিচিত্র এক জন্তু, জন্তুদের কে ভালোবাসে? জন্তুরা তো চিড়িয়াখানায় তাকে ভালো লাগে। স্বাভাবিকভাবে সোশ্যাল টেনশন ছিল। তবে আপনি যে প্রশ্ন করলেন সেটা নিয়ে নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে বড় গবেষণার ব্যক্তি আছে। একটি ছেলেকে আমি চিনি, হয়তো সে শুনছেও, শুভজিৎ। সে এই সোশ্যাল টেনশন নিয়ে বিশ্বভারতীতে গবেষণা করছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো তার গবেষণার রেজাল্ট বেরোনোর জন্য, যে সামাজিক সংকট কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিল সেসব। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আজকের এই অনুষ্ঠানে এত সুন্দর একটি বক্তব্য তুলে ধরার জন্য, ইতিহাসের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক এত সাবলীল ভাবে বাংলা ভাষাতে আমাদের মধ্যে উপস্থাপিত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। সবাইকে ধন্যবাদ।
আমি আব্দুল সেলিম স্যারকে অনুরোধ করব আমাদের অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সবার অনুমতি নিয়ে আমি একটু লিফট করি, আমার আরেকটা মিটিং এ যেতে হবে, প্লিজ। Thank you, Dr. Samadar. Once again, thank you very much. And Thank also, you. Ms. Logna. Now, we have come at the end of the first part of today's program, that is reflection of partition in history. Now, let us move to the second part of our program, that is the reflection of partition in literature. Now, may I request Dr. Sushmita Biswas Mitro to introduce the theme of partition from the literary perspective. Dr. Biswas Mitro, over to you. Thank you, Selim. Good afternoon of this resource sharing session. On behalf of the Department of English, Syamaprasad College, Kolkata, I extend very warm greetings to Dr. Biman Shomadar and Dr. Sajauddin Nijamuddin Chapparban, the speakers of today's webinar, Partition Revisited, Reflections in Literature and History. Partition of the Indian subcontinent, the British masterpiece, a period in India's history that is very hard to make sense of. When the British finally left India, the country was divided into two independent nation states, India and Pakistan. Following this decision, millions of people were forced to leave their homes and move to the other state, laboring through corpse-littered landscapes and not knowing what their future would be like. They could never have anticipated how this political move, which was far removed from their individual well-being, would turn out to be one of the worst man-made calamities of the 20th century. Houses were demolished and looted. A deluge of bloated and disfigured bodies impeded water flow in canals. Thousands of people lost their lives to ethnic violence. Boundary issues left unresolved by the British have caused 2 wars and unending strife between India and Pakistan. Masterminds of the partition presented it as a showcase of uplifted religious identity, uplifted political identity, and uplifted linguistic identity. History makes a thorough survey of the causes, context, nuances, and finally the outcome of the partition. But partition was not just a one-time experience, which afterwards was to occupy a place in print only. Though hundreds of books had been written on the history of partition, but evidently one of the most massive demographic dislocations in history, with its attendant human tragedy, the partition of the Indian subcontinent, defies historians to come to grips with it in all its dimensions, mainly its human dimensions. The statistical accounts given by historians fail to impart that it was feeling of insecurity and not religion or politics that forced most of the common people to choose India or Pakistan.
The historical statistics do not narrate the identity crisis that the innocent people faced during the period of partition. Neither they narrate the pangs of separation between families. History did not clearly represent the sufferings of the women who remained the worst sufferers of the tragedy of partition. What history ignored, literature explored. Literature explored the lives of even common, ordinary, and marginalized people. While history often is an assortment of facts, thus mechanical in a way, partition literature humanizes the anguish of the ones who had never left their respective parishes and were suddenly forced to pick one nation over another and migrate to lands unknown. These aspects of partition, how families were divided, how friendships endured across borders, how people coped with the trauma, how they rebuilt their lives, what resources, both physical and mental, they drew upon, how their experience of dislocation and panic shaped their lives, and indeed the cities and towns and villages they settled in are difficult things to capture factually, and hence they find little reflection in history. These issues remained a major concern of Indian literature after independence. Punjab and Bengal were directly affected by the partition, and hence the writers of partition literature expressed the deepest anguish over this cataclysmic event. They blame both sides of the border for the catastrophe. Their novels, short stories, and poems ventilated the emotion, pang, pathos, and predicament of rootless people following the exodus. Ironically, after the partition, many women were subjected to intra-communal victimization. In Pratibha Basu's short story, The Marooned, Bangla name Dukul Hara, Bindubasini, along with her young daughter-in-law and two more young granddaughters, rushed to India to save their honor, leaving behind their huge property and immense riches in East Pakistan. But in India, it is the people of her own community who brought gruesome, horrible, and appalling disasters in their lives. Then why did they leave East Pakistan? What for? The most pathetic and harrowing story about the suffering of women in partition is Open It by Sadat Hasan Manto. In this story, during partition, a girl, Sakina, is abducted and raped by a group of people belonging to her own community. Later on, she was hospitalized. In her cabin in the hospital, the doctor, pointing towards the window, told her father, "Open it." That is, her father should open the window. But these two words, "open it," coming from a male voice, carried only one meaning for the girl who was a victim of gang rape.
And even in her subconscious state, she immediately responded to these two words, open it, by trying to untie the string of her trousers, pulling the garment down and opening her thighs. In some of the writers of partition literature, the tone is less severe. Instead of presenting a chilling insight into the miseries and horrors of the lives of the refugees, they present a journey from trauma to triumph. Like Shankho Ghosh's poem, Rehabilitation, Bangla name, Punorbashon. Luminaries of this category of literature shed immeasurable luster over the theme of partition. Their list is tiringly long. To mention only a few, Amitabh Ghosh, Khuswant Singh, Krishan Chander, Rajinder Singh Bedi, Amrita Pritam, Manik Bandopadhyay, Somores Bosu. Partition reduced millions of people to wrecks. But one byproduct of partition is overwhelming and outstanding: partition literature. Thank you. অন করছি। সেলিম, ঠিক আছে। কোথাও আওয়াজ হচ্ছে Thank দেখো। you. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Biswas Mitro, for your cogent, prolific introduction to the theme of partition as reflected in literature. Now, I would like to request HOD Department of English and also one of the patrons of today's program, Anjana Dev, to introduce our speaker, Dr. Yes, Sajauddin Nijamuddin Chapparman. Mrs. yes. Dev, over to you. Good evening, one and all. It gives me great pleasure to introduce before you the second speaker of today's extension lectures on Partition Revisited, Reflections in Literature and History. We are very fortunate to have with us here online Dr. Sajauddin Nijamuddin Chapparban, Assistant Professor in the Center for Diaspora Studies at Central University of Gujarat. He has been teaching for the last 5 years. We notice that Dr. Sajauddin has, to his credit, a very rich, multidimensional research profile. His areas of interest include interdisciplinary studies, literary criticism, contemporary literary and cultural theory, migration, diaspora, refugee and forced migration studies, citizenship, South Asian studies, and research methodology. Dr. Sajauddin has presented about 25 research papers in various national and international seminars and conferences. Besides this, he attended summer schools and participated in workshops and training programs. He has delivered 22 invited lectures and talks in different capacities in India, Nepal, Bangladesh, Germany, Poland, Taiwan,
Austria, Italy, Sweden, Turkey, Croatia, the USA, Uzbekistan, and the UK. He has published more than 20 research papers in reputed publications. To crown it all, he has published 2 books in edited volumes. He is a visiting scholar of the Summer School of the Schutzlerman Center Summer Institute for Israel Studies that will span from June to July 2022 at Brandeis University, USA. He will also be visiting Israel uh, just in a few months, in the month of July. So we wish him every success in his future proceedings. Again, a very warm welcome, Dr. Sajauddin. You have been waiting for a very long time. We are extremely sorry for that. Now, this is your time, sir. Please. First of all, I would like to thank Dr. Salim for inviting me to this lecture, and I would also like to thank the Department of English, the Department of History at uh, Excuse me, Dr. Sajauddin, you are not properly audible. am I not audible? Is it fine now? Hello? We want it a bit louder, please. Yeah, am I audible now, madam? A little louder, a little more Hello? louder. Am I audible now? Yes, yes, yes. Yeah, thank you so much. I would like to thank Syamaprasad College, the Department of English, Department of History for organizing this one-day webinar on Partition Revisited. I would especially thank to Dr. Salim for the invitation, and I'm very happy to be a second speaker, and the first speaker, Professor Biman Samadar. He has wonderfully covered most of the historical aspects of partition and the refugees, the Udbastus in the uh, Bengal region, both Bangladeshi and mostly the Indian region, that is the West Bengal, especially in the context of Kolkata. So I was trying to catch him since he was speaking in Bengali. So I was able to catch some of the important points. And more importantly, the kind of introduction that was given by uh, both the esteemed head of the departments, that is Professor Sushmita Mukherjee, and of course uh, Dr. Susmita Biswas from Department of English. So these 3 introductions and the previous talk laid the foundation for my, impressions or my understanding or interpretation of this idea of partition. Before I begin my talk, I would like to just summarize it that this talk mainly looks at partition through the lens of diaspora and migration. Can we call these refugees as refugees? Can we call them as a forced migrants? Can we call them as a utpatsus? Or can we call them as, uh, uh, so this issue of nomenclature, how it clatters, or do we really call them as refugees? So these issues are being, I try to cover it, and I try to read it through the lens of migration and diaspora. If anyone has any question and comment, you can always ask, or you know uh, uh, add on. If you want to add some comments, you're always welcome. I would like to share the screen. Dr. Salim, you just let me know if it's visible. um, so I'm sharing the screen. Yes, sir. Please go ahead. Yeah, is it visible now?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, as I said, I was trying to look at the history of partition, and particularly, I am more interested into the post-partition situation of people that is wonderfully explained by Dr. Sushmita Biswas Mitra. What were the issues of the common people were after partition? I'm also more interested into the effect of partition in the post-partition or the post-colonial India or even the contemporary India, how the sparks of partition still, you know, sustain or try to emerge through the various pockets of our life. But before going into the migration that has taken place during the partition, the forced migration, I would like to tell you some of the brief history about the migration, particularly the human migration, why we are so much interested to study migration and diaspora studies today because of its interdisciplinary nature. You can read the migration through the almost all lenses, all disciplines in humanities and social sciences. Reason being, if you look at the international migration data, there are 281 million people who are internationally migrating in 2020 according to IQAC. And if you look at in India, 314 million people are internally migrant. And the first attempt to study the Indian diaspora, high level committee on Indian diaspora, which was set in the chairmanship of Dr. L.M. Singhvi in 2000. These are some of the attempts to systematize the study of human migration in the context of India. And why it is becoming important is had its own fiscal importance. Then you might probably ask me why I am talking about Indian diaspora. Are these people who migrated from Bengal to India or from India to Bengal, that is Bangladesh, or from India to Pakistan, Pakistan to India, do we call them as refugees? Do we call them as a diaspora? And how they are refugees and how they are diasporas, and how they are not refugees and how they are not diasporas. So I will tell you some of the characteristics of migration and diaspora and refugee experiences, and so that you can relate it and you can be careful while calling these, you know, people as whether you call it migrants or diaspora or refugees. So as I said, diaspora and mostly the post-colonial migration, people who migrated before partition and after partition, and from India and from Pakistan and from Bangladesh to the developed countries. And we hardly talk about the dual and thrice migrant people who were who witnessed the partition, because maybe because we do not have much literature, but there are some narratives which talks about uh, the experiences of be it Bangladeshis in India and from India to America or other developed countries, or from Pakistan, Indians going to Pakistan and Pakistan to the developed countries. So they have their own narratives. So another my one of the major objective to revisit partition is to relook at partition through the various angles. As I said, this, twice and thrice migrants, and also the effect of migration, the partition, and on these migrants who are now becoming part and parcel of their respective places of destination, and
uh, how this effect of partition continued on the lives of people, those who have been settled in, be it in India or Pakistan or Bangladesh, and that effect of partition continues to hamper on their lives. So, how their experience is different from our experiences? How do we differentiate their experience of dislocation or uh, migration or displacement with our everyday migration? Because we cannot, we all are migrants, all of us. I have given couple of talks in different colleges of Calcutta in the last week. So I was trying to link the migration with you and me and everyone. We all are migrant at one point of time. We migrate every day. Even if we migrate to college for work or to study, we are migrant, we are everyday migrants. So the categories of migration vary from place to place, context to context, and there are various factors which lead to migration. Moving from one place to another place, be it for temporal or permanent, be it crossing national and international border. These all activities contribute to the idea of migration, and the factors which push us to migrate are called as a pushing factors, and the factors which attracts us to migrate are the pulling factors. So my approach to look at migration through the lens to partition through the lens of migration is this: what were the factors which led to people to migrate from, be it Bangladesh to today's India, and from India to Bangladesh, and from India to Pakistan, and Pakistan to India? What were the factors which led to the uh, choice of people? Many people migrated by choice. Many people were forced to migrate. So, while talking about the refugees, when we talk about these all population of divided India, we cannot call it as an umbrella category. We cannot call all the migrants as the refugees, as the diasporas, as the, or you can call it as a Udbastu in the Bengali. So are they all refugees? Because the factors, one of the major pull factor for some of the Muslim pockets of India was the formation of new state, new homeland, quote and unquote. The homeland which never existed, and they created, and which attracted some of the politically oriented people to voluntarily migrate. So here in this context, the definition of refugee, although they were afraid of the majoritarian Hindu dominance in this would-be country, they were afraid of religious persecution, but many of them voluntarily migrate. So in this context, the idea of refugee is contested. So the in the push and pull factors, there are various push and pull factors: environmental, social, economic, and political in general, and similar factors which pull people. Here we will discuss about the social and political factors which push and pull the people. So when it comes to partition,
the idea of dividing and religion and the nation state, these were three basic factors which led people to migrate voluntarily and involuntarily, by choice and by force. And when this uh, partition took place, it was in very hurried manner. So you can see the images if you look at the different archives. So you would see the images that I displayed on the first slides of this talk. People just coming on the streets, holding, luggage on their heads, kids in their bags or in their hands, wives migrating in the massive number through bullock carts, through trains, through whatever means of the transport that they had, or even by walking. As you have seen the sudden lockdown that has happened, you could see that how people suddenly came on the streets. It was also considered as one of the most uh, massive exodus after the partition. So the people came on the streets. But before this partition took place, I want you to take you back to the colonial anti-colonial struggle during the colonial time. This is something interesting that I wanted to tell you, how anti-colonial struggle was working from the India and from abroad, towards the uh, towards the freedom of India. But as Ma'am was trying to quote Mushirul Hassan for the two different opposite things came together. One is a non-violent, and which another one is a violent aspect of India's freedom. So, just briefly, we'll talk about the how colonial uh, struggle of Indians, be it in India and abroad, was contributing to this 1947's event, not as a partition but as a freedom struggle. So coming back to the uh, colonial time, it was in 1832 to 33, the abolition of slavery taken place in the British Empire. So there was a huge shortage of labor in the colonial plantation, British colonial plantation, which spanned from China to Canada, to Africa, to South Asia, Southeast Asia, etc. So the Indians were taken as an alternate to slavery to different parts of Indian colonies, including South Africa, Southeast Africa, Canada, Caribbean island, and Canada, to different places wherever the British government was there, colonial government. So there was huge disparity. There were so many issues about Indians. They were being mistreated. Their basic rights were being violated. But they somehow tried to continue their struggle against this British colonization in the plantation. When the demand for freedom started arising from India, so simultaneously the Indian diaspora, which was there scattered in the various colonies of India, also started coinciding their voices for their liberation with the voices
for India's freedom together. So these two voices come together, and the Indian diaspora, through the, for example, in the context of South Africa, through the Natal Indian Congress, as the Indian Congress in India was established in 1894, and the Dada Abdullah, who was a Gujarati Muslim merchant in South Africa, invited Gandhi in 1893 to South Africa, and Gandhi witnessed the issues that Indians were going through in the Natal, the colonial region of British colonial region, and the issues where the Indian marriages were not recognized, they were denied of education and health facility, land ownership. There was huge taxation on Indians, those who decided to stay back in South Africa after the indenture labor completion, and there were also corporal punishments, abrupt deduction of wages, and so on. So thing Indians were also not victim of the apartheid regime in South Africa. They were not permitted to enter into OFS, the Orange Free States. So these were some of the issues that Indians were fighting for in South Africa. Now, with the arrival of Gandhi, Gandhi has also, started his first satyagraha in South Africa, and which led to 4,000 Indian workers protesting near the coal mine in northern Natal in 1913. And this is how they started demanding for the rights of the Indians in the colonial British plantation. Similarly, these voices for their liberation coincides with the voices for the freedom that were raising from India, and also merge into the diaspora. You have many renowned figures like Gandhi in Africa and the Subhash Chandra Bose in throughout this, Southeast Asian countries to Germany, and Gadar movement in Canada. So these are the events coincides with the issues of Indian diaspora in colonial plantation coincides with the issue of Indians for freedom struggle against the British colonization. So you had Indian students also, striking or protesting against the British colonization during during this time of the rise of Indian nationalism, that was reflected in the Sajjad Zahir's novel A Night in London, and Sir Syed Khan's writing when he was in England. So these were some of the incidents that I wanted to talk about, and how the colonial uh, anti-colonial struggle worked from both India and abroad. So this culminated into the liberation of both the uh, Indian diaspora in the British colonies, as well as the nationalist events that was happening in India, be it Quit India movement or many events that were happening parallelly across the uh, uh, Indian territories, including Bangladesh, Pakistan, and mainland India. So they culminated into the and convinced the British to uh, give India sovereign power in the hands of Indians. But the unfortunate part of this freedom struggle was the dividing of India into different segments, which were turned as different sovereign states in the post 1947. The Labour Party in the British general election of July 1945
hurriedly divided India on the religious line. And if you look at the uh, dividing of India, so some states were left as uh, majority large independent states like Hyderabad, Kashmir, and Kailat, and Junagadh, and Goa, and etc., which were later on annexed by Pakistan and by India, and now the question of Kashmir. Why I was trying to talk about this, uh, that to relook at the effect of partition which still continues today, be it the removal of the special state of Kashmir, or and we when we talk about the partition narrative, mostly we our discourses, literary and political discourses, are circulated around the partition of Bengal and the partition of Punjab. Mostly when I was visiting various colleges in Kolkata, so I was coming across the literature which was mostly written by the uh, partition affected Bengali writers, and the people of Bengal. So there is a need to extend these and understand the partition in its fullest sense, the kind of atrocities that were happen, of course, in the context of Punjab and Bengal, and we just close our eyes to the annexion of the Hyderabad state to India. What sort of uh, predicaments and issues that the people of Hyderabad region face, be it through Razakars or be it through the Operation Polos uh, by Indian government. Who were the in the interest of partition and who suffered the most? Therefore, when I'll come to that part when we talk about the experiences and narrations of the partition. So the kind of social political status of people also shapes their narratives of partition. I'll come to that part, but before going to that part, coming back to this idea of partition, freedom struggle to partition, and the kind of narrative that we have, the state narrative, the absolute narratives, then to the alternate narratives through literature that we have. So that that narratives never tell us, the state narrative never tell us about the alternate narratives that was that ma'am was trying to talk about through the lens of women, through the lens of uh, subalterns, through the lens of Dalits and others minorities. So the design of partition which was made, I think one of the students in the previous lecture was trying to ask, is it not that unjust to divide Punjab, where 51% Muslims and 49% Sikhs? Cyril Ratcliffe, who had little knowledge about Indian conditions, with the use of outdated map, he designed the uh, partition of India. He hardly had knowledge about the Indian, uh, you know, uh, social composition, and moreover, the power transfer which was to take place from British to Indians was proposed to give in the June 1948, but it was also given hurriedly by August
1947, which was a huge colonial uh, calamity on the people of this region. Massive people were being, massacred. They were being displaced. That ma'am was trying to talk about in this previous introduction, how the drains of blood flew. It was one of the largest and the most rapid migration in human history. An estimated 4.5 million people migrated within 4 years of partition. Then, after this, there was a further migration of people from these newly formed countries to developed countries, that is, migration to UK, USA, and Canada. And if you look at the post partition migration, that was mostly the skill migration and mostly the international migration. Though the very onset of partition, the migration has taken place, it was both skilled and unskilled, especially during 1940s and 50s. And the migration which was taken during the colonial time from India to different parts of the world, starting from uh, Malaysia, Singapore, Burma, Sri Lanka to Mauritius, Fiji, Trinidad, Tobago, Canada, America, UK. So this, in all these, British colonies, Indians were, migrated. So after this partition, when there were lot many issues with, be it in terms of employment, be it in terms of safety, security, and so and so. These things led people to follow the existing pattern of migration and join their relatives in the different countries. So this is how the migration from India started. And why I was talking about the effect of partition, uh, which was there and which is still going on, that I am from a region of Hyderabad, and Hyderabad as a region, not a city, and where this Operation Polo was taken place. My grandfather, he used to tell us how he used to wear, his parents used to make him wear the ladies' dress and hide in the house, because wherever the male kid was seen, he used to be killed. So where are these narratives of gone? Where are these narratives in the literature or the literary discourse of partition? So my point is that we need to look at uh, the narratives which were not brought consciously and unconsciously into the discourses of partition literature, uh, of our academia. So we need to relook at the partition literature through the various angles. Of course, there was the fight for power. Razakars, on the other hand, the Indian government, the then Indian government, on the other hand. But what about people? What about people's history who never wanted the partition? As one of the character in the stories I read, I'll tell you the name. One of the short stories which is prescribed for your students by Basu, Provita Basu's short story, The Maroon, wherein that woman, Bindushini, she did not know that the land is being divided
and she comes to know that now she'll have to carry the passport, something called passport, which she never heard here before, something called visa that she has to obtain to in the beginning of that short story. So this is the story of common people. This is the alternate narrative apart from the state narrative. So I think somewhere we are lacking this, alternate narratives of the partition other than Bengal and Punjab. So we need to look at the revisit the partition narratives in our academic discourses. Now coming back to idea of migration and diaspora, do this partition migrants, or you call it as a refugees, or you call it as a udbatsus, are the refugees, are the forced migrants, or the diasporas? Are they forced migrants? To me, they are permanent migrants. But some of them were still repatriated. Some of them were sent back to their respective countries. So, how do we call them? They are both refugees, they are the forced migrants, they are the voluntary migrants, they are the diasporas. These are some of the questions for young minds like you. I think if there are any students, they might be wondering that what do we call this community of people which was hugely displaced, dislocated across these newly formed borders of nation state. But what about the socio-cultural border? It was the same. When we talk about diaspora, one of the conditions of diaspora is to migrate from one socio-cultural setting to another socio-cultural setting. So here, when we talk about the Bengali Udbatsus from Bangladesh into the the region of Bengal, the Indian Bengal region, here the socio-cultural setting is not changing. So how can we call them as a diaspora? How can we call them as a forced migrants? Because some of the Indians, some Bengalis and some Indian from Bihar and UP also did migrate from this region to East Pakistan as well as the West Pakistan. So for them, something called home was, calling. It was like the law of return, like in the context of when the homeland, the idea of homeland came into reality, and Ben Gurion from Israel came up with this idea of calling home, the law of return of 1950s. So similarly, some Muslims who were politically oriented by this idea of new homeland were very much excited to join this new homeland. So are they diasporic? Are they refugees? So when you look at through the aspect of excitement and their enthusiasm, and you can call it as a nationalism to join the Muslim nation, and similarly some Hindus who were migrated voluntarily and forcibly to India to join the becoming Hindu nation, quote and unquote. So who are they? Are they refugees? Are they voluntary migrants, forced migrants, or the diaspora? So now I tell you how they are the refugees, how they are the forced migrants, how they are the voluntary migrants, and how they are the diasporas.
Refugees is a definition which came up. Uh, uh, let me, before going into refugees definition, let me just tell you about what is diaspora. Diaspora gets formulated after the migration takes place, be it in any form, migration, be it temporary or permanent, internal or international. It gets formulated if a person migrates from one socio-cultural setting to another socio-cultural setting, which is different from the previous one. But in the context of India and this partition, there was no change of socio-cultural setting. Therefore, this question of diaspora did not come in. But you may apply this as an approach to their experiences because they had the diasporic experiences. And what were those experiences? They were disrooted, they were distanced from their home to homeland, and there were two homes and there were two homelands for these people. Voluntarily, involuntarily, they had to accept this duality of their existence. Home, something which they were familiar with, something which they are not familiar with. Homeland, something which they were familiar with, something which they were not familiar with. That ma'am was rightly talking about. They left something familiar to the unfamiliar, and they never know what kind of experiences that they would probably have once they migrate from their familiar setting to unfamiliar or newly formulated settings. So they had disrooting, distancing from their uh, community, their identity, and collectivism, retaining, and these are they are the things that I highlighted here in the bold are the basic characteristics of diaspora when it comes to the change of socio-cultural setting. But in the context of partition, there was no socio-cultural setting, no change in socio-cultural setting. But still, people imagine the socio-cultural setting, both politically and otherwise, voluntarily, involuntarily. People imagine that their socio-cultural setting, for example, for Muslims, they imagine their socio-cultural setting is going to be the newly formulated East and West Pakistan. And for Hindus, India. Though India has never adopted that idea of, Hindu nation in its constitution. But the cultural nationalism, which was simultaneously going on along the line with the idea of Pakistan, it still continues, which is now again shaping the experiences of the people of both these countries. Therefore, the effect of partition still continues even today. Imagine socio-cultural setting. So, imagine India, the imagination about the India and of India is still going on, which is affecting the life of people who were displaced and who are still in the minority status in these countries. Whether it's imagining the idea of Pakistan, whether it's imagining the idea of Bangladesh, whether it's imagining the idea of India. So these imaginations are still going on, which are still shaping the lives and experiences of the people in the subcontinent. So, and when it comes to refugee, please give me some time. How much time do I have, sir? 5 minutes or something like that. Okay, no problem. So I'll just try to
cover some of the important parts. So I'll not talk about refugee. Why I wanted to talk about refugee, the very definition of refugee here. The very idea of refugee comes in the wake of the World War II, when many people were displaced during 1950s. So they come up with the very time and place confined definition of refugee to the Europe. But later on, by 1967's protocol, it was opened up then to the global compact for refugees. So the definition of refugee changes. Therefore, to me, uh, the application of this idea of refugee in the context of this partition, you can call it as refugees, but not to all people who migrated. Therefore, it was contested. And India's stand as a refugees, India had never been a signatory to refugee status and all that. I think your previous scholar was talking about the state approach towards the refugees and their rehabilitation. Now, coming back to some of the uh, points that I was trying to raise here, that how we cannot club all the people who migrated from Bangladesh to India, India to Bangladesh, and from India to Pakistan, Pakistan to India, may not and cannot club it under one umbrella term. The reason being, as I said, the Muslim nationalists who were going for new land, similarly the Hindus, and the experiences of the Chota Lokas and the Badra Lokas in the context of Bengal. Because Badra Lokas, who had the social capital, who had the moderate social class, who were able to easily access the home and all the jobs or whatever the settling patterns of post migration thing, who were easily could accommodate it in the Bengal, Indian West Bengal, particularly the Kolkata society. But what about the Chota Lokas? What about Dalits? I think previous scholar was also talking about. So their social status, these people, they lack the social capital. So their social capital, so their social status, the political status, the economic status has also shaped their narratives. So some people were choose to leave, some people were forced to leave. And there were also optees. The government of, that time government has also given option to those who are government employees to choose either to go with Pakistan or to in with India. And they were also voluntarily exchanged. So how do we count their experiences? They are part of partition, but their experiences are different from the experiences of common masses. For example, the experiences of, I think, Maulana Maududi, you must be knowing, or Jogendranath Mandal, who went to Pakistan, then came to India, Lal Krishna Advani, Atal Bihari Vajpayee. Their experiences of migration are different from the experiences of Jugat Singh or Nuranu in the Kushwant Singh's train to Pakistan, or Bidoshini in the Provita Basu's short story Maroon. Their experiences are different because their social class is different, their political class is different. So these things also contributed to the narratives of partition literature. And partition did not stop there. That process is still going on. I think one of the Indian writer, Faisal Devji, has written a book called The Muslim Zion, The Making of Pakistan, and wherein he tried to look at this whole idea of separate Pakistan through the lens of homeland, which was, the idealized by the Zionist movement
to establish homeland for Jews in Israel, Palestine. So he read through that lens. It's a wonderful book. But when it comes back to India, there is still, this idea of home. And the idea of home, as I said, there are dualities of home and homeland, culminating or merging into one home and one homeland, as imagined by the supporters and imposed on a political masses, as in the case of Bindushini's, Pavitra Basu's short story Maroon. As I was talking about, she was to carry the passport, and more importantly, uh, in during this time, people, the common masses of Dhaka and Kolkata, never know that they have to carry these, formalities of mobility, the new mobility restrictions which were coming. Therefore, the new issue of the whole documentation, they never know. They were all illiterate. They had no documentation, proper documentation was another challenge that these people had. Documentation was not only the problem during that time, but even today. Many people who migrated from these regions did not have proper documents, which is again is one of the burning issue in India. And another important, part of this these refugees, partition refugees, were the trafficking of women and children. Since they were displaced and they were refugees, they were more prone to, and they were at high risk of being trafficked, as in the case of Uttara and Bulu in this short story. So these are some of the issues in the partition literature, and how their experiences are being diasporic. They were welcomed because the socio-cultural setting was same, but they were not welcomed. Be it the Udbatsus in Bengal or Muhajirs in Pakistan, they were treated or looked down upon as the refugees or Udbatsus or the Muhajirs. And if you look at the one of the important, this wonderful collection of story by Munawar Rana, Urdu poet, who says मुहाजिर हैं, there was a move here, मुहाजिर हैं मगर एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है उतना छोड़ आए हैं, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, हम एक मिट्टी के खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं. So this is a long poem which talks about the predicaments of post-partition and post-migratory experiences of these muhajirs, these refugees. They had similar experiences, despite their socio-cultural familiarities and similarities. They faced trauma. They faced, they carried their memories of their past. So these are some of the characteristics of diaspora. Diasporic. This diaspora as an approach can be applied to this kind of experiences. They were welcome but not welcomed. The society, one of the characters in that story I mentioned, she tried to contact one of her relatives, but he never responded, because Muhajirs, the refugees, Uzbasus, were considered in a different way as an economic burden and so thing, the social excuse me.
the social stigmas that were attached to these people. So they had this issue of, and their dual consciousness, their duality of their life, and they wanted to return something, but they could not. And also about the issues, along with these issues, there were also issues of, health issues. Cholera was there, malaria was there, plague, typhoid, smallpox, and so on, so things. These were some of the issues that were there for these people who were displaced because of the partition. And if we look at the contemporary context, colonial partition and post-colonial challenges, as I said, the idea of making homeland is still going on. And there are also solidarities, connections with home, land, making of home, and involving in the making of homeland by the refugees as well. For example, if there is the process of making homeland going on, so the people who were migrated earlier as the refugees to India now join hands in the making of homeland and opposing the another refugee flux being refugee. So these are some of the challenges in the post-colonial India, and these are some of the contemporary challenges which are results of this ongoing process of an effect of partition on Indian society. And the cultural politics of refugees in the contemporary India is also shaping the experiences of refugees in general. Those who migrated to India became citizens of India, the Hindus and Sikh refugees from East and West Pakistan. And those who migrated from India to Pakistan were treated as muhajirs. And but also the question of those who came to India other than these 5-6 minorities mentioned in the recent CAA Act, they were not welcomed. So these are some of the new challenges for the minorities and refugees in these countries. And the branding the national minorities with the immigrant minorities, or the clubbing the national minorities of India with this arrived minority of India together is going to create another future challenges and the problems for both as a minorities of this country and also as a state, particularly those who come after the Bangladesh War of Independence. Mostly some of the Hindus and Muslim, they migrated around 10 million people migrated to India after when the Bangladesh was separated, as a separate independent state. But some of them were being, repatriated. But what about those who migrated back and settled in these, border districts of Bangladesh in India? What about them? So now I think this is wonderful genre which is emerging in Assam, that is called the Mia poetry. I think some of you must be familiar with. Mia is of course, it's a derogatory term in Assam for Muslims, but they have taken it up very, very proudly, and they are trying to articulate their experiences and opinions of their idea of home, idea of homeland, and their identities. In India, there is one of the poet called Hafiz Ahmed in his poem, "Write down, I'm a Mia. My serial number is NRC so and so. I have 2 children. Will you hate me as you hate me?
Will you hate him as you hate me? So this is isn't it's a part of partition literature, because this particular community, they were migrated from Mymensingh region of Bangladesh, today's Bangladesh, and now they are very much part of this Assam society. They think they are, but how do the host society perceive? Here, these perceptions of self and the other towards self constitutes and shapes and reshapes once the very idea of identity. So the process of identity making is not the one-way process, it's overall. So with this brief introduction, with this brief challenges, I shall stop here. Sorry, I've taken enough time. With this brief note, I shall stop here. If anyone has any question and comment, you're most welcome. Should I stop here? Thank you, sir, for that very detailed discussion on the anti-colonial struggle and the issues of migration and partition. I particularly enjoyed your discussion of partition literature from the diasporic perspective, because that is a very interesting lens with which to look at this particular issue and this particular kind of literature. So there are a few questions that we have received. I'll just put them forward to you. Yeah, please. So, Sriparna Chatterjee, who is a master's student at the University of Calcutta, she has asked, Sir, if possible, please discuss about unhoming in Monica Ali's Brick Lane. And she has also later on added another text. She's also asked about another text, Tishani Doshi's The Pleasure Seekers. Unhoming and dislocation in these two texts. In Brick Lane, this is a wonderful question, and if you look at the process of unhoming in the Brick Lane, that this main protagonist, he returns back to Bangladesh. The very idea of home varies from people to people, community to community. For one person, home is something else, but for some other person, home is something else. And the idea of home for some people migrates with them. I think you might have seen in many literature. For example, in one of the Arab American novel, uh, the Girl in a Tangerine Scarf by Moja Kaf. In this novel, she thinks that Jordan is her home when she migrated to America. But after spending some time in America, she was trying to evolve into the social life of America and trying to rebuild home away from home. Then America was becoming her home. Then later on, she migrates to, she goes to pilgrimage in Medina, and she started imagining Medina as her home. So the idea of home is changing here from place to place and from context to context. So similarly, for Nasreen and her husband, I'm just forgetting his name. So for them, Bangladesh was home, and when they migrated to UK, they tried to involve into the social life of America, but her husband, he find it not appropriate. So he started unhoming himself from this making of new home, and he tries to come back to home which he imagines Bangladesh as a home. So
This homing and unhoming, you can, I think I would add it as a how home migrates with people. So I think you can uh, add instead of unhoming. You may use this word as a home. How home migrates. Am I able to make sense, student? Yes, sir. Unnecessary. Thank you so much, sir. So I have one question for you. Since you pointed out that there's a lot of academic focus on partition literature from Bengal and from Punjab primarily, would you please talk a little bit about partition literature from other regions of India? You mentioned Mia poetry from Assam. If you could talk about a few others, maybe. Uh, this is you can also look at the, as I mentioned, the literature or and look at how languages play important role. There is huge literature produced in Punjabi, Urdu, of course Bengali, and the other Urdu in Hyderabad region. You can read this Muhajirnama, which is available in Hindi as well as in Urdu, of Munawar Rana, who migrated to, from UP to Pakistan, the West Pakistan. So my point is to just uh, try to look at migration through different angles. This particularly the partition forced migration, uh, uh, the experiences of these, post migratory experiences of these people. Try to look at through the various angles, like be it Mia poetry or be it Urdu partition literature or Punjabi partition literature, so and so. Right. So we'll keep you in that. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time and enriching us all with this wonderful lecture. I would like to request Dr. Abhijit Sen, who is our IQAC coordinator and the head of the Department of Physics, to please deliver the vote of thanks for today's program. Thank you, Damini.
Syamaprasad Foundation, History Department, English Department, Angana Madam, our entire team, Dr. Uh, Salim, and all faculty members from English and History departments. I would like to thank one and all. I would also like to thank students, and if there are any question and comment, you can always write to me. I have given my email ID. With this brief note, I would like to thank over to you. Thank you so much, sir. And we wish we could have done this program in person. It couldn't work out, unfortunately, but we hope to host you again when you are in this. Thank you, sir.